Так тоже интересно получилось. Я планировал лекцию в среду, но мне почему-то вчера вечером сказали, что она у меня сегодня утром, вот, на английском языке. Потому я вам расскажу скорее даже не какую-то математику с навыками, а скорее направление, которое может вас мотивировать на будущее. А именно э, о том, что называется Computational City Science. Это вот по-русски на самом деле непосредственного перевода не существует. В ИТМО мы иногда называем это цифровая урбанистика, но урбанистика не совсем то, потому что City Science она шире, а урбанистика это именно наука взаимодействия города и людей. Но так или иначе, в чем здесь проблема основная? Почему говорят, что городу нужны отдельные вычислительные технологии, почему что есть computational и так далее? Казалось бы, ну, когда мы техническими системами занимаемся, у нас все хорошо, понятно, логично, они не изменяются. А вот если мы городу это применим, то, наверное, такая модель применима только к одному городу. Это город Китиш, который, как мы знаем, по легенде, погрузился под воду для безопасности. И вот там у него все заморозилось. То есть день-то дня жизни идет, как день сурка, но никакого развития нет. Вот как аллегория с технической системой. Такие города можно изучать на основе эксперимента, если они были, естественно. А вот современные города, которые мы имеем, они постоянно эволюционируют, сам адаптируются, сам моделируются. Вы же сами видите, никогда как бы у нас история не возвращается. Все время мы наблюдать их целиком не можем, есть неопределенность в данных. И, само собой, все города, они не технические системы, они социотехнические, антропотехнические системы, когда у нас их развитие стимулируется хотелками человеков, которые в них живут. Почему нельзя на экспериментах работать, там взять кучу городов, померить там все данные и сказать, что все зашибись? А вы знаете, города себя очень интересно ведут. Вот в начале 21 века достаточно большой консорциум зарубежно работал, оказалось, что города не масштабируются по размеру. Вот тут забавная очень графика статьи, там много таких, это не один. По одной оси логарифм населения, количество населения в городе, а по-другому логарифм скорости передвижения людей. Что мы видим? Чем город больше, тем быстрее люди ходят по нему. Перемещаются. Это walking, это, скорее всего, у них такая не в смысле пешехода, вот меряют его от края до края, а вот такая вот суммарная, так сказать, скорость. Тут подошел, там постоял и так далее. Вот средняя характеристика. Очень забавно. Ну, знаете, ведь это же в Москве люди бегут по эскалаторам и вверх, и вниз, в Петербурге в основном только вниз, а где-нибудь там в Казанском метро, там народ может спокойно и стоять и думать, что все бегут, почему все напрягаются. Вот видите, какие вы молодцы, вы подходите, а мы решили, что народу мало, мы дискриминируем иностранцев, которых тоже мало, да, и по-русски начинаем говорить. Вот. Так вот, любезные коллеги, как раз все такие системы, где у нас зависимость основных характеристик не сохраняется, с размером города меняется и так далее. Там на самом деле есть и про доходы, там и про другие характеристики. Их, увы, чисто на истории не проанализировать, не осознать. И потому хотим мы не хотим, а должны строить логику управления такими городами не на прямом управлении, вот то, что называется control в английском языке, а на поддержке принятия решений. То есть, по сути дела, есть такое понятие, называется nudging, это вот подталкивание в прямом переводе с английского, который говорит о том, что, ребят, хотите вы или не хотите, а сильными, сказать, директивными толчками города не управляются. Это вам не самолет с автопилотом и так далее. Тут нужно аккуратненько воздействовать на разные факторы, чтобы они сами пришли к тому, к чему нужно. А вот чтобы знать, на что воздействовать, нужны так называемые системы поддержки принятия решений. Это может иметь совершенно разные интерпретации. Дело в том, что есть системы поддержки принятия решений абсолютно неинтеллектуальные. Ну вот вам нарисовали кучу графиков, таблиц, дали, сказали, сам разбирайся, молодец. Или там сделали умный опросник, который там вам вопрос позадавал, потом вам выдал какое-то, привел вас, пронавигировал по таблицам, выдал на какое-то решение, типа электронного справочника. Ну, так или иначе, все такие системы должны отвечать на вопросы. Что происходит, почему, как происходит, что нам нужно делать, что нам делать, чтобы нам ничего за это не было. И всем было хорошо. И вот как раз такие системы строятся разным путем. Но вот классические системы, например, в здравоохранении, экспертные системы поддержки принятия решений, как делаются? Попросили кучу докторов, которые смотрели кучу больных, написали рекомендации заложили в систему, все заработало. А с городом фиг. Почему? А потому что сегодня город один, и через год другой, еще через год третий. Эволюционно развивается.
Не получается, с болячками такое не бывает, или бывает, но очень редко, типа ковида. И потому как раз для городов используется совершенно другая логика. Так называемые системы поддержки принятия решений на основе вычисления. По-английски это более изящно звучит, Computational Based Decision Support Systems, которые, по сути дела, реализуют следующий цикл, что собираются разнородные данные, данные обязательно, очистившись, укладываются в причинно-следственные модели, не в модели на данных, там не регрессии мы их настроили, а модели, которые описывают динамику города. Дальше на основе этих моделей считаются разные сценарии, по ним делается оптимизация, а дальше уже сказать, результаты ранжируются, там этот вариант лучше, этот хуже, и рекомендации выдаются тем уважаемым товарищам, кто управляет городами, чтобы они думали, а что им делать. На самом деле далеко не всегда они их используют, обычно это скорее действительно рекомендация, потому что у них могут быть такие факты в голове, которых, естественно, система знать не обязана. Вот. В свое время, когда иностранцы пытались этот подход внедрить у себя, значит, это был большой проект Евросоюза, и он в итоге не полетел. А не полетел именно потому, что они пришли со своими графиками, табличками к мэрам городов, и они сказали: ребят, слушайте, вообще это хорошо, но мы сами вообще знаем, почему мы это делаем, и эти данные мы вам никогда не дадим. Потому не все так изящно, как хотелось бы, но это общая идея. Но она имеет много других, более простых применений. Так вот, в чем здесь проблема по сравнению с применением технологий поддержки принятия решений в других областях? Почему, чем города отличаются? Ну, прежде всего, коллеги, большие города всегда большие данные. Тут мы отрицать вы, наверное, не будете. С другой стороны, есть разные механизмы моделирования. Кто-то работает с первыми принципами, когда моделируем наноматериалы, например. Но здесь у нас первых принципов нету. Потому что, не, конечно, можно опуститься там от города до молекулы. Вы представляете размер системы уравнений, которые у вас будут замечательные. И вопросы, как определить все эти коэффициенты. Так вот, модели, которые работают в городе, это модели с огромным количеством эмпирических коэффициентов. Потому они все то, что называется data-driven, инспирированные данными. Вот. И, кроме того, мы всегда работаем в условиях неопределенности. Потому что бы мы ни посчитали, мы скажем, что есть какой-то интервал, сценарий, в этот интервал, который его накрывает, пройдем мы с вами и стадо баранов. Не бывает назначенного точного решения. Делай так, и будет тебе счастье вот такое, такое, такое количество. Вот. И, кроме того, принципиальный момент. То, что моделирование процессов в городах, оно не может быть, скажем так, разносторонним, независимым и так далее. Я моделирую ЖКХ, ты моделируешь безопасность, ты моделируешь здравоохранение. Они все повязаны между собой, а повязаны еще не просто так. У них есть процессы драйвера, которые все определяют, остальные просто на них базируются. Например, какие драйверы могут быть? Мобильность в первую очередь, то есть как люди ездят, передвигаются. Экономика во вторую очередь, финансы. Значит, мотивация горожанина, то есть вот, скажем так, стиль жизни, что ему нравится. Как известная история, что все датчане осенью выезжают на шашлыки, только один раз пропустили это мероприятие, потому что это был протест против фашистской оккупации. Вот. В Петербурге с этим попроще, но тем не менее все равно определенный ритм жизни у каждого города есть, у каждого свой, свои места притяжения и так далее. И вот эти процессы на самом-то деле, они отображают все остальные. Почему вообще возникают сложности с моделированием таких, значит, прежде всего, почему это тяжело посчитать? А вот когда говорим, что вот есть там модель города, понятно, можно делать ее на макроуровне, там где параметры, там численность населения, там объем экономики, там протяженность дорог суммарная. Коллеги, это будет такая модель, знаете, сферического коня и сферического города в вакууме. А если мы считаем серьезные модельки, то обычно опускаемся до каждого горожанина. И вот то, что он делает, а учитывая, что он делает не один, он может взаимодействовать с другими, когда взаимодействие означает, что у нас сразу сложность уже не линейная, а квадратичная, да, от количества людей. Что получаем? Ну, увы, весьма тяжелые вычислительные модели, которые требуют суперкомпьютерных ресурсов. Вот почему у меня, собственно, лекция называется From HPC to AI. Вот. А с другой стороны, все эти модели, к сожалению, или, к счастью, многомасштабные. То есть не просто там люди живут и мыслят там одним днем. Такие модели было бы делать проще. Но даже у вас есть планы на всю жизнь, да, наверное. Понятно, они будут меняться, но сейчас, мне кажется, на всю жизнь. Есть планы на год, на месяц, и есть то, что вы делаете сегодня. И во многом эти вещи не пересекаются, не влияют друг на друга. Или, например, верхние планы влияют на нижние, а нижние на верхние нет. Вот. Например, на ваши ценности явно не влияет то, где вы будете сегодня обедать, да?
И потому получается, опять же, не одна модель, а слои моделей, которые друг к другу должны быть перевязаны. Например, параметры более верхних, результат более верхних моделей стоит с параметрами нижнего уровня. И вот вместе должны считаться. Опять же, это не динамика жидкости и газа на Вье-Стокса взял и считай. Вторая проблема – это те самые большие данные. У меня всегда приятная аллегория. Петух навозную кучу разгребая, нашел жемчужное зерно. Вот навозная куча – это, к сожалению, те самые городские большие данные. Немножко позже покажу примеры. Вот. Потому что они неоднородны, и КПД у них реально маленький, и структура далеко не всегда с разных источников одинаковая, не говоря о том, что они могут быть загрязнены специально, значит, специально загрязнены, потому что далеко не всегда те, кто их собирает, хотят, чтобы их ругали, а не хвалили. Вот потому как бы люди по-разному. Знаете, что есть ложь, наглая ложь, математическая статистика, да? Вот как говорят, вот примерно так. Но так или иначе, это тоже большая проблема, потому что из этих данных вот вычленить то, что можно использовать, казалось бы, данных много, а для моделей, так сказать, далеко не все идет в дело. Если там 5% получается, то хорошо. И с другой стороны, кстати, это очень важно, потому что на самом деле мерилом больших данных в городе являются как раз не их количество, там, возможность там, доступа к камерам там, и так далее, а целесообразность их использования для модели, потому что модель их регуляризует. Нужно вам, например, для модели транспортной мобильности в городе всего 20 камер, я утрирую, там, на ключевых перекрестках, и вот будет на работе с точностью там плюс-минус 5%. Тогда зачем ставить остальные камеры? Для безопасности в подъездах, да, это другая задача, но это не для транспорта. То есть, проще говоря, не всегда хорошо, когда данные большие, когда их много. Это просто бывает лишняя нагрузка. А третья проблема. О, у меня даже русскоязычные подписи остались. Это проблема царя Соломона. Да, из книги притч. Вот. О том, собственно, а на основе чего мы определяем целевую функцию нашего управления. Ну вот когда мы управляем, не знаю, там, самолетом или машиной, у нас целевая функция пишется, что, так сказать, быть вот вдоль такой траектории, все понятно. Полетел, значит, рядом с ней все у тебя хорошо, минимизируется ошибка. А когда мы управляем городом, управлять архитектурой, там, инфраструктурой, как, не знаю, канализация течет, ну, это техническая система. А как себя люди в этом городе чувствуют? И вот тут-то возникает аппарат ценностей. В английском языке понятие ценность немножко по-другому. Это не трэша переводится, переводится именно value. И используется понятие value-based approach. Ценностно-ориентированный подход. Это когда мы можем описать хотелки людей, опять же, не в текущих мыслях, что мне есть на обед или на ужин, а в некоторых жизненных ориентирах. Вот, проще говоря, у людей могут быть ценности, например, безопасности, ценности самореализации, ценности, связанные с комфортом. А дальше в определенных переменных мы можем эти ценности, а также действия людей разложить. По сути дела, как некие вектора ценностей, это вот где-то бесконечный вектор, там вот направление задает. И мы всю жизнь двигаемся к уважению и любви к ближнему, да? Вот наша ценность. А по факту, совершая какие-то действия в течение нашего дня, месяца, там, года и так далее, мы с вами двигаемся по такой траектории. А дальше вопрос. Вот двигаясь по этой траектории, мы с вами шли в том же направлении, ну, естественно, пространстве параметров, или, по крайней мере, скажем так, близко к тому направлению, с острым углом, где наши ценности или нет. Если мы шли с острым углом, ну, значит, наверное, мы все-таки куда-то двигаемся туда, куда надо. Если шли поперек, ну, ладно, потом подумаем. Если шли в другую сторону, превращение в другую сторону возникает. Ну, ребята, это, наверное, плохо. И почему я привел цитату указания на царя Соломона? Он сформулировал такую идею: путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу. Это линейное управление. Проще говоря, выписываем модели ценностей, что люди хотят, их можно параметризовать, и есть такие исследования. И дальше смотри, как городом управлять, что ты делаешь. Вот то, что ты делаешь, например, там, не знаю, там наставил в городе ночлежек, это совокупность это прибавит к ценностям групп населения или убавит от них что-то? В какую сторону потащит? Кто-то скажет, да, прибавит, потому что мы будем понимать, что там бездомные люди, им будет лучше устроиться. А найдутся такие, и, кстати, их тоже будет много, которые скажут: ребята, ну вы наставили на каждом углу, теперь у меня вот раньше в дети играли, а теперь на детской площадке бездомные толкутся и водку распивают. Что мне делать? У них ценность комфорта падает.
И вот такого рода задачи, вот фактически, когда мы описываем математическими соотношениями подобные конструкции, вот тоже здесь нужны и важны. А вот теперь, уважаемые коллеги, я хочу вам рассказать анекдот. Да, лектор приехал в сельский клуб и говорит, у нас сегодня лекция любви будет. Набилась куча народу. И он начинает, знаете, любовь бывает разная. Вот бывает любовь мужчины к женщине. Там сзади крики слайды, слайды, видео. Бывает любовь мужчины к мужчине. Видео, видео. Бывает любовь женщины к женщине. Видео. А бывает любовь к родине. И теперь видео. Так вот теперь у нас будет видео про любовь к городу. Коллеги, я просто покажу на самом деле, как такие вещи работают в реальной ситуации, на реальных задачах. Вот я рассказал, что модели делать сложно, но на самом деле можно. И на самом, вот если говорить так, что первым драйвером, основным источником, который моделируется для города, является городская мобильность. Вот такой. А можно пригасить свет? А то, честно говоря, что-то как-то смотрю, видео темные. Это вот мобильность на макроуровне, это называется маятниково-суточная мобильность. Синяя, красная отклонение от того, так сказать, уровня, который реально население, так сказать, имеет. Расчет такого рода – это система уравнений. На самом деле размер системы равен количеству муниципальных образований в Санкт-Петербурге, сотня с лишним. И дальше фактически физическая задача перетоков. Вот люди туда-сюда катаются, пожалуйста. Днем в центр понаехали, спальные районы освободились. Такие вещи достаточно легко строятся на агрегированных данных по городу. Чем важны? Ну, потому что хорошо понимать в каждый момент времени, когда, сколько у тебя людей. Однако это лишь очень крупный масштаб. Муниципальное образование, вот клеточка, считайте, ячейка сетки у вас, и все. А можно пойти и в другую сторону. Это уже мезомасштаб, так называемый. Вот мы с вами значит, здесь, вот здесь, коллеги, вот. А это у нас называется картина «Утро на Ваське». Вот народ тут, видите, вот начинает стекаться оттуда, будний день, считаем, что все работают. Тут у нас много туристов начинают ехать. Вот как раз вот эта красота часть Васильевского острова. А моделируется это на самом деле на индивидуальном уровне. Видите, у меня автобусики ездят, которые народ перевозят там. Значит, на самом деле машинки тоже есть, но они особенно не рассматриваются вот тут. А вот автобусики это интересно, потому что они останавливаются, люди выходят, ходят, тогда они, собственно, облачка и создают. На каких данных делаются такие задачи? А на самом деле разные варианты. Мобильные операторы, раз. Камеры, два. Камеры очень полезная вещь, потому что как раз те, которые ставятся для безопасности, если они особо не работаны, если их работают, если их там снег не сбил, там в стену дома не обернул, вот такое бывает, как мы понимаем, они дают достаточно много информации о потоках людей. Есть только одна тонкость. Если говорить про то, как движутся люди, у нас возникает классическая стохастическая задача. Вот если мы возьмем 20 человек, поставим их на входе в трубу, вот, никуда не свернут ни влево, ни вправо. И они у вас 20 выскочат, вот, все пойдут одновременно. Вы через 500 метров уже никакой корреляции в их положении с исходным положением не будете иметь. И не узнаете, кто будет первым, кто вторым и так далее. Потому, на самом деле, для работы с камерами есть определенные правила, что если их много, он как здесь стоит, вот там 500 метров, не знаю, между ними есть, ну, нормальные потоки как-то можно отслеживать, с учетом того, что кто-то из домов входит, выходит. Если больше, то это лишь некий источник для настройки моделей. С камерами другие проблемы есть. Вот тут замечательная картинка. У нас есть много людей и еще два очень интересных объекта. Первое – это искусственная женщина на рекламе. Вот. А второе – это очень фигуристая такая красивая клумба, которая тоже считается почему-то женщиной, наверное. Вот. Это как артефакты машинного зрения. На самом деле системы, которые работают сейчас, значит, и многие алгоритмы умеют спокойно это дело распознавать. Естественно, если видно ошибку, можно дообучить. Но так или иначе, надо понимать, что когда у вас данных очень много, и мало кто смотрел, сказать, как что работает, вот такие артефакты вполне можно иногда получить. Что строится на такого рода данных? А на самом деле модели, которые можно, так сказать, интерпретировать в логике летающих людей. Вот они у меня летать начнут вот в разные... вот. Значит, это данные, с одной стороны, социальных медиа, значит, ну, Инстаграм, опять же, пока Инстаграм был открыт, я же вам рассказываю в какой-то мере еще и историю, это многолетние труды,
вот, где люди, значит, сейчас делают. И вот дальше как бы можно еще и на основе этого понимать, где у нас сейчас. Еще раз запустим. Не-не-не, все нормально. Просто на тот экран мне не переехать. Ну ладно. Сейчас. От себя не могу его перезапустить. Но так или иначе, это нам позволяет понять, а, собственно, где люди бывают чаще. То есть мы не можем сказать там конкретно, что он был здесь, пошел туда, потом туда, потом туда. Треки мы не прослеживаем по таким данным. Но плотность населения, что в такое-то в будние дни здесь-то бывает больше, там тут бывает больше туристов, там люди, сказать, что фотографируют, как фотографируют, это действительно становится видно. Ну, кстати, на самом деле интересно, с наступлением ковидной эпохи где-то половина людей перестала ставить геометки на то, что они выкладывают. По понятной причине, потому что все боялись, что их тут это заарестуют за нарушение изоляции и прочее. Вот в крупных городах, в Питере, в Москве, вот мы такое обнаружили. Вот. Хорошо, но вот скажете, что прекрасно, мы как бы можем понять, что как люди двигаются, куда ездят и так далее. Вот. А на что это влияет в городе? Знаете, очень много на что. На самом деле люди, когда куда-то катаются, они существенную долю своих финансов тратят, собственно, в местах присутствия. А почему говорю существенно? Потому что есть еще другая, кстати, тоже сейчас стала значимой, опять же, за последние 2-3 года, которую тратят в цифровом виде, потом свои покупки забирают где-то, сказать, сплатили в одном месте, забрали там пути к дому, или вообще им домой курьер привез. Ну, Яндексом, думаю, все пользуются здесь. А вот очень интересный момент такой. Вот здесь карта распределения всевозможных точек приема денег, скажем так. От торговых центров до сказать, маленьких магазинчиков в метро. Везде здесь кассовый аппарат. Проще говоря, все продавцы города. Кто может, вот физическое расположение имеется в виду, не виртуальное, не с телефона платить. Вот. И есть данные по суточной мобильности, куда как люди ездят. А вот дальше на основе этого можно построить модели, собственно, связанные с мобильностью, о том, кто, как и где платит. Вот смотрите, тут вот время внизу бежит, вот ночь, понятно, что в центре там еще кто-то догуливает, вот, значит, вот пульсирует метро, это, соответственно, нагрузка на станции, кто где входит, выходит, синие входят, красные выходят и так далее. Вот, пожалуйста, это такая вот карта суточного распределения платежей именно офлайн платежей, имеется в виду не наличка, то есть карта, все что угодно, но, сказать, опять же, не то, что мы делаем в телефоне, вот, по городу. Значит, я бы сказал так, что вещь, конечно, важная, вещь показательная, с одной стороны. Вот. А почему? Потому что на самом деле это определяет как раз возможность спроса, а самое главное, скажем так, неиспользованного спроса. То есть, если тут люди идут и действительно не готовы платить и много платят, то кто знает, может быть, им надо тут еще что-нибудь продавать. Вот. Для того, чтобы такие вещи оценивать, сколько, например, будет получать новое кафе, которое находится на улице рядом с 3 другими кафе, значит, разные данные используются. Например, опять же, если говорить про классические задачи этой мобильной оператора для определения, сколько людей прошло, это и данные ФНС по соседним кафешкам, собственно, состав чека, что покупали, сколько оплатили. Желательно банковские данные, сколько у человека, собственно, как вот он платил с карты, а что у него на карте, как он ей пользуется. Но вот на основе этого такие модели, собственно, можно делать, идентифицировать. А это еще интереснее. Этот черный город. Да. Ой. Там. А вот это можно выключить? Ну, совсем же ничего не видно. Даже мне ничего не видно. Вот. Что мы народ травим-то? Народ сидит и спокойно. Это вот оптимизация взаимодействия с населением в банковских офисах. Опять же, с точки зрения этих потоков. Представьте себе, если у вас есть задача какие-то офисы закрыть, какие-то, например, усилить. Понятно, что можно взять историю, как за год до люди ходили, и все сделать по истории. Как, собственно, в классике и делается. Классическая задача оптимизации банковских офисов. Но надо же понимать другое. Люди-то ездят по городу. И если ты им что-то прикроешь там, где они действительно ездят, где им это важно, ты не понимаешь, они очень быстро найдут соседний банк вот, через дорогу. Вы сами видели у метро, сколько отделений банка есть. 1, 2, 3 в соседних домах даже. И перейдут к вашему злейшему конкуренту. А почему это настолько важно? Потому что в крупных городах, дорогие коллеги, вы должны понимать, банковский рынок давно поделен. Вот.
И они, наоборот, бьются за то, чтобы проценты клиентов перетащить к себе. Потому это принципиальный момент. А вот тут вот, зная данные мобильности, стрелки показывают. Вот мы закрываем одно отделение, куда эти люди пойдут, в какие отделения? Не с точки зрения того, какие ближе, но это, так сказать, дурак может сформулировать, а с точки зрения того, а если они ездят из другого района, например, вот тут им удобно по работе там, вот, может, и в своем районе будут этим заниматься. А в некоторых районах вообще ничего делать не нужно. Например, вот тут вот у нас на вот, северо-западе там в основном население очень интересное живет. Там молодые достаточно люди, ну, обеспеченные, скажем так. И это население, оно в основном себя обслуживает с помощью цифрового банкинга. Им ничего не нужно. А, например, в центре ты не можешь убрать все. В центре ходят пенсионеры, их много. Вот. Если отделение просто, так сказать, целиком как-то кинзаде, женщину вынули, автомат поставили, вот, то народ будет весьма-весьма недоволен. И можно действительно банк сменить. Ну, если, по крайней мере, силы будут на это. А это еще интереснее. Это тоже драйвер мобильности, но вообще в отображении на кардиологию, на скорые. Сейчас объясню, в чем проблема. На самом деле, ребят, есть такая интересная тонкость, что кардиологические больные, их не только нужно к ним вовремя приехать скорой, но их еще нужно отвезти туда, где могут оказать помощь. С острым коронарным синдромом это специализированные клиники, где могут эти тромбы или удалять, или, по крайней мере, разжижать. Вот. Там просто тромб в сердце возникает. Вот. Если его не устранить вовремя, будет некроз, и, соответственно, уже человек может умереть совсем. И вот здесь слева нарисована карта Петербурга просто по транспортной доступности и по случаям, вот как вот люди приезжают. А вот слева, а справа более темная. Это на самом деле по способности скорых из этого района доставить человека куда надо. Ну, что мы здесь видим? На самом деле, казалось бы, ну там черное остается черным. А с другой стороны, вроде бы совершенно благополучные районы, которые вот здесь у нас вот, возникают. Они тут сразу раз почернели на севере-то. То есть что получается? Что мобильность влияет, собственно, и на проблемы здравоохранения, оказания такой вот экстренной помощи. Потому что бывает, что как бы и это зависит от двух вещей. С одной стороны от дорог, а с другой стороны от клиник. То есть есть клиники-то рядом, и можно привезти куда-нибудь, но ему там что, положат в коридоре и скажут: парень, лежи, мы тебя завтра перевезем туда, где тебе окажут помощь. Вот, тоже несерьезно. За несколько часов ему плохо станет совсем. Вот такие вещи на самом деле как раз имеют весьма важное значение, потому что с помощью вот как раз наложения мобильности на разные факторы можно понимать и действительно, собственно, вот как город-то живет. А это тоже вопрос мобильности у меня будет, но применительно к совсем загадочным задачам, экстремальным состоянием городской среды. Но вот у всех по-разному. У нас в городе 300 с лишним лет наводнения были самой большой проблемой. Вот начиная с времен Петра I, ну, получилось так, что сделали комплекс защитных сооружений, и мы даже на самом деле для него здесь разрабатывали систему поддержки принятия решений при предотвращении наводнений в Санкт-Петербурге. Вот она, собственно, работает. Пока в нашу пользу в сухую, я даже уже не помню, сколько наводнений в итоге, тут точно больше 10, больше 16, по-моему, даже, но сейчас уже сказать не могу, потому что уже в спокойном оперативном режиме все это живет. Причина наводнения очень забавная здесь, если вот так вот посмотреть. Иногда было, это не классическое наводнение, как мы имеем с вами в жизни, там, это, там, не знаю, реки вышли из берегов и прочее, а вот другое нагонное наводнение, вот приходит такой забавный циклон, вот сейчас придет, вот, который сбоку начинает нагонять волну, и нагонную волну, она очень длинная, приходя сюда к Санкт-Петербургу, она становится высотой там, ну, по-разному, значит, если она была 50 сантиметров футально, она может стать 3 метра у Петербурга, мелко просто, вот так вот. А дно трется, гребень вырастает, она длинная, ну вот скапливается масса воды. А просто взять, построить дамбу, как предлагали еще при Петре Первом, и полностью там закрывать уже по факту наводнения мы не можем. Вот тут нарисовано, видите, закрыто там, значит, потому что если закрыть и не открыть вовремя, река Нева нас тоже зальет. И будет ситуация, когда у вас, представьте, раковину в пробкой закрыли и пустили в воду. Вот сами себя затопили, только Невой уже. И вот в этой ситуации, вот стоп, видите, значит, с Финского залива потоки идут.
Это очень полезная картинка для рыболовов. Сразу видно, куда грязь приносит. Где я пользуюсь достаточно часто такими вещами на рыбалке. Вот. Но так или иначе, коллеги, к чему рассказываю? А вот система сама по себе позволяет в режиме, скажем так, среднесрочного прогноза, то есть фактически это там от 3 до 5 дней, там есть как бы данные 14 дней еще, но мы им не сильно доверяем, говорить, когда открывать, когда закрывать с определенным интервалом. Почему это важно? А потому что город говорит, закройте пораньше, пораньше. Порт говорит, как что пораньше-то, мне работать надо, вы сейчас закроете, у меня все встанет, там, у меня каждый час такие, так сказать, убытки сумасшедшие. Есть еще куча желающих сказать, там, военные, что а у нас вообще учение, и потому мы плевали, там, закрывайте, не закрывайте, мы все равно выйдем. Вот. И в итоге, к чему я рассказываю? С одной стороны, вроде хорошо. Город благодаря этому стал жить и развиваться совершенно по-другому. Я сам живу в доме на территории, которые раньше затапливались, там ничего не строили, сейчас построили жилые дома, потому что системе верят. И системы, надежность которой, когда вот мы рассчитывали, собственно, модельки раз в 10 тысяч лет, но это не означает, что через 10 тысяч лет, означает, что это может быть завтра, а потом 10 тысяч лет не будет. Это вероятностная оценка, считайте, уровень риска. Но так или иначе, если посмотреть, а что было бы, если бы системы не было, а все было бы совсем плохо. Пришло бы наводнение, вот тут сбоку видно, там оно затапливает береговую линию, это Васильевский остров, есть 6 выездов, и люди стараются по мостам, на машинках выбраться. Но по разным сценариям. Наверху это тупые роботы. Просто вот стали ближайший мост, стоят в пробку. Ну, у них, если вода пришла, у них двигатель заглох, все, считайте, что машинку. Как в Сочах утопленников показывали, наверное, видели по телевизору, а я вот живую видел. К счастью, на встречке, вот, и я в аэропорт ехал, а они вот на встречке уже все стояли по стеклу в воде. Вот. А тут люди, которые имеют информацию о трафике, но не имеют о наводнении. То есть, где больше народу они знают, они могут сменить. Но вот, как бы, где вода, не могут. Вот. А тут, которые уже давно закончили, давайте я еще раз запущу. Вот. Есть информация о наводнении, которая расшаривается между людьми. А тут уже детальное сверху, то есть всем централизовано. То есть что это означает? Ну, там, ты едешь со встречки, тебе окно открыли, парень, не едь туда. Значит, и что получается? Вы видите, что эти два уже закончили раньше, тут народ уже выбрался, вот, значит, на предыдущем, ну, сейчас увидите, они первые закончат. А те еще там бедняги не уехать, им в очереди стоят и прочее. А что означает? На самом деле далеко не всегда обязательно делать так, чтобы люди могли пользоваться информацией все. Достаточно в каждой популяции иметь некоторое количество людей, которые осведомлены, и дальше уже по принципу одна баба сказала, информация распространяется, опять же, на дороге и так далее. Там 20-30% вот, для этой задачи. И они уже начинают всех остальных как-то, сказать, правильно информировать. И вот видите, практически одновременно закончились оба сценария. К чему, коллеги, рассказываю? Вот, потому что действительно эффекты так называемой сложной системы. Сложно не в смысле там хард, а в смысле комплекс, когда вот у вас есть действительно очень много разных связей, информация распространяется разными каналами, и мы совершенно неожиданные эффекты имеем. Но вообще сложные системы себя показывают в городе, еще когда мы посмотрим на локальные проблемы. Вот опять же, пример такого моделирования экстремальной ситуации, наше метро Василия-Островская, в условиях, когда у вас прикрыли эскаваторы, часть, вот тут вот такая вот стоит змейка, чтобы народ заходил. И вот народ скапливается, набежал сюда, видите, уже давка возникает. И причем даже люди, которые выходят отсюда из метро, они по старой привычке пытаются пройти по ступенькам. Ну, так сказать, кто ездил, можете посмотреть, вот так это действительно возникает вот у них. И впадают в эту толпу, им еще и не пройти, они сами задерживаются, еще больше толкучка возникает. А это на самом деле такая мультиагентная модель на социальных силах. Что такое социальные силы? Это вот когда девушка в метро отбегается от пьяненького мужичка, который к ней подсаживается. Это что такое? Это, считайте, третий закон Ньютона. Сила действия равносильно противодействие. Вот так вот притяжение, отталкивание. Вот я не шучу, потому что именно такие соотношения притяжения и отталкивания между людьми, они внесены, собственно, и в модели. И вот на этих принципах люди как частицы, считайте, с физической интерпретацией, вот подобного рода пешеходное вычисление и строится. А это тоже такая ситуация, только не совсем экстремальная. Это еще, видите, Зенит-арена еще не был построен, а вот на этапе строительства уже тогда были сделаны рекомендации. Кстати, да, что-то видео у меня растянуто. О том, как правильно выстраивать
пути движения людей от стадиона. Вот. Для того, чтобы, с одной стороны, и народ не подрался, особенно если не та команда выиграла, а с другой стороны, чтобы не было ситуации, когда много народу выходит одновременно, и все друг друга начинают толкать. Потому что одно дело, когда у вас есть плотная толпа, вот тут здесь черные, красные точки, не видно, вам, честно говоря, не знаю, насколько. Но у нас видео есть в интернете, можно посмотреть более внимательно. Вот. Разные варианты. То есть, ну, еще, так сказать, до момента стройки, чтобы потом, на самом деле, потом все эти вещи, они были учтены уже при тому, как сделано сейчас. Значит, почему черные и красные точки тут опасны? Толпа может быть очень плотная, но может стоять спокойно. А может, наоборот, быть неплотная, но двигаться, потом передние встанут, задние на них напрут на каком-то повороте, и сразу будут большие проблемы. Вы сами это понимаете. Вот такие вещи тоже только с помощью подобного моделирования можно предсказать. А это еще смешнее. Это Олимпиада Сочи, или, так сказать, перед ней, перед тем, как делать вокзал. Я вообще достаточно древние вещи вам рассказываю. Почему? Потому что, на самом деле, современный уровень я сейчас покажу чуть позже. Еще не было вот это как бы понимание, которое приходило к людям, и к нам в том числе, считайте, ну, в 2010-х. Вот. Это полностью, опять же, модельная ситуация, экстремальная тоже, когда приходит куча электричек на вокзал в Сочи, куча автобусов. И что будет с плотностью толпы? Если они идут нормально, где они пересекаются, вот тут тоже такая вот плотность вам та самая, видите, она как прыгает хорошо. Зачем, коллеги, это нужно? Опять же, при любой стройке, при любой организации мероприятий нужно понимать, а каким образом нам сделать так, чтобы всем было, так сказать, относительно безопасно, и потом этим можно было как-то управлять. А бывает ситуация, когда управлять сложно. Вот есть у нас, на самом деле, видео больше относится к инструменту, значит, платформа, но, правда, мы сейчас уже не совсем используем, но это вот такое забавное видео, когда в панике разбегается толпа на митинге. Это как, вот тут у нас гостиный двор, где традиционно народ собирается, гипотетическая ситуация. А теперь вопрос, а какая будет давка, если перекрыть разные улицы? Вот тут так перекрыли по такому сценарию, а здесь сяк. И это на самом деле вещи очень неприятные, потому что одно дело, когда люди имеют какую-то цель, вот когда мы знаем, вот они выходят с вокзала, у них цель, они все идут к выходу, мы понимаем примерно их траектории. А вот когда у нас паника здесь, люди-то не знают, что так сказать, там прикрыто, они добегают и только потом вот принимают решение, там кто-то назад подается, кто-то прямо здесь в разные стороны. Задача с кучей неопределенности. Опять же, почему такие вещи важны? Ну, паника всегда бывает. С этим надо все-таки городу как-то, ну, мириться и иметь дело. А это немножко жареного, коллеги, да. Про скрытые городские процессы. Вот. Как раз связанные с тем, что мы можем легко наблюдать, как люди, например, торгуют в магазинах. У нас есть данные там Федеральной налоговой службы. Все это хорошо, как платят за жилье, как ездят в транспорте. Но есть вещи, которые мы, в принципе, никак наблюдать не можем, потому что те, кто в них участвует, стараются сделать все, чтобы их не наблюдали. Вот очень интересная такая вещь, достаточно старая, скорее всего, сейчас она уже неприменима к жизни. Вот это атлас проституции Санкт-Петербурга. Вот, другими словами, ушлые студенты в интернете сделали краулинг и просто нанесли данные, а где располагаются разные предложения по цене и так далее. Искали разные корреляции, корреляции практически не нашли. Исходя из чего, что, так сказать, сделали вывод, что товар, мягко говоря, не соответствует качеству по той причине, что обычно, ну, это обычно, когда у вас, скажем так, нельзя выявить связи, что лучше, что хуже, там, в зависимости от цены, то как бы тогда, ну, означает, что вас просто дурят. Вот. А что самое это главное, обнаружили здесь, что это тоже связано с мобильностью, той самой мобильностью. Потому что если посмотреть вот сюда, вот тут вот так себе видно. Вот ветки метро, обратите внимание, вот, так все вокруг метро. Все предложения в основном кучкуются вокруг метро, потому что народ уже понял, что не на машинах тут уже ездят клиенты, а общественным транспортом. Вот получается, город выстроил сам под себя криминальную структуру. И на самом деле это же проявляется вообще и на криминальных денежках. А вот такая вот забавная моделька, которая тоже восстанавливает скорее даже не фактическое распределение криминальных денег, ну где народ платит, скажем так, левым путем, а восстанавливает спрос на такие услуги.
Тут все что угодно, начиная от, так сказать, несанкционированной торговли у метро и кончая разного рода, так сказать, более серьезными вещами. Но, естественно, это не продажа оружия и так далее, потому что, ну, это скажем так, не штучные и серьезные, а именно такие массовые источники спроса. Вот время бежит 6 утра, ну что, так, давайте еще раз запущу, он до 6 утра. Сейчас ночь 23:00, сейчас он запустится. Данные только косвенные, приведены для сравнения. Значит, облачка – это скопление мигрантов по сообщениям граждан. Точки – это сообщения граждан в стиле «мой сосед гад торгует наркотиками». Но это же может быть «мой сосед гад торгует наркотиками», и вместе с этим он стучит перфоратором. То есть это может быть и вранье. Вот. То есть это мягкие данные, так называемые. А вот это вот уже облачка – это модели, где, собственно, вот такая вот есть спрос и есть активность. Причем, коллеги, очень забавно получается, что иногда спрос есть, и видно, что он есть, например, вот, особенно на севере. Но из-за того, что там достаточно хорошо построено противодействие ему, народ аккуратно перетекает на другие области города и спрос удовлетворять, потому что как бы вроде как бы полуспрос, значит, есть спрос, предложение не получается. То есть это как бы такая штука для косвенной оценки, скажем так, а как бы мог криминал здесь развиваться, а дальше, пожалуйста, используйте, если это нужно. Вот, для тех служб, которые, собственно, с этим борются и его регулируют. А вот это вот, уважаемые коллеги, тоже забавная вещь. Это влияние той самой мобильности, как драйвера, на распространение инфекций. Ну, на самом деле, инфекционные сети, они совершенно разные. Вот, и иногда бывает ситуация, когда мобильность не влияет вообще, влияют исключительно предпочтения. Вот вам такой пример. Вообще нет мобильности. Это не наш город, это американские данные. Ну, в смысле, данные американские, моделька наша. Это СПИД. Но СПИД, который передается половым путем в сообществах людей, которые, с одной стороны, скажем так, и тут гомосексуальное, гетеросексуальное. Вот. А вот это вот, смотрите, синенькое ядро, оно не зараженное, а вот это вот уже желтые и красные. Красные ветки – это уже люди, которым уже ничего не нужно, они уже болеют тяжело. Желтые – это зараженные, но те, кто переносит инфекцию. К чему я это показываю? На самом деле здесь что получается? Весьма интересный механизм, что в итоге, хотим мы не хотим, но вот, скажем так, сообщество с сильными связями, сообщество гомосексуалистов, то есть там, где достаточно часто меняются партнеры, ну, в среднем, как бы, если говорить про такую грубую американскую статистику, то среднее значение, сказать, смены партнеров за год у бисексуалов, то есть, извините, у гетеросексуалов 1,5, у гомосексуалов 4. Вот там вот практически как бы возникает система полной проводимости. Когда есть сообщество, если его ничем не регулировать, не, сказать, принимать никаких мер, то само вырождается. А другое дело, что сейчас как бы это, если уж говорить про реальную ситуацию в Соединенных Штатах и в Европе, то там, скажем так, принимаются определенные меры и профилактики, и, сказать, воспитания, скажем так, потому так не получается. Но это то, что мы видим по такому заболеванию. А вот это вот, коллеги, грипп, а на самом деле ковид то же самое дал. Сейчас. Не там уже. Сейчас. Так, где грипп-то был? Сейчас, секунду. Визит-эффект. Сейчас. Дайте попробую. Так. Слушайте, не запустился. Во. Пошло. Это как раз эффект транспорта, общественных мест и прочее. Смотрите, как взрыв на макаронной фабрике получается. Вот та самая сеть контактов, которая там была построена изначально, которая у американцев, там, я имею в виду по СПИДу, там, которая там уже строилась на долгих отношениях, то здесь все. Чихнул, схватился за ручку, потер нос. Вот получается вот такие вот интересные картинки. Там были длинные веточки, помните, вот такие. 1, 2, 3 метелки. А тут вон во все стороны. Вот отличие таких вот классических вещей, связанных с ОРВИ, с гриппом, с ковидом, с тем, что может заразиться у нас просто на улице. Вот от заболеваний, которые передаются более
интересными путями. Вот. А это еще более забавная вещь, это терминал Пулково, наш международный, правда, вот, с задачей размещения анализаторов распространения инфекции, если, конечно, такие вещи бывают полезные, вот. О том никак, как, зная данные о том, как переносится инфекция, расположить датчики, чтобы можно было людей все-таки засекать в нужный момент, в нужное время. Не для всех инфекций работает, на самом деле, не для ковида это делалось. Есть другие инфекции, которые гораздо более опасны, которые применяются в, скажем так, биологических войнах. Но так или иначе, такие вещи имеют право на жизнь. Почему, коллеги? А потому что на самом деле как иначе расставить, не знаю, мобильности людей, как они ходят, куда они ходят, эффективно датчики, вы не придумаете. Что бы сказал проектант классический? Ну, вот, сказать, каждая кабинка паспортного контроля по датчику, 104 датчика, да? Ну, или 28, как здесь. Что лучше, 104 или 28? Эффективность-то вообще в 4 раза меняется. Ну, и, наверное, самое-то интересное. Я показывал разные модели. Можно считать так, можно считать так, можно считать сяк. Коллеги, а современный-то уровень, к чему сейчас все пришло? А на самом деле к тому, что можно на основе подобного рода моделей не только поддерживать решения, но и готовить эти решения фактически как проекты для того, чтобы их просто можно было каким-то образом дальше воплощать в жизнь. Утвердил и пошел. Вот для этого, собственно, самое простое – это использование того, что можно назвать цифровым двойником городов. Это Greenfield, то есть когда там ничего до этого построено не было, на самом деле это исходная планировка нашего Хай-парка ИТМО, кампуса нового за городом, вот, где все вот эти процессы, которые я вам показываю, сведены воедино. Тут и стройка с очередностями, и транспорт, и вот пешеходка, вот вокзал тот же самый. Причем это не картинки, не, так сказать, не SimCity, а это на самом-то деле модели, которые построены уже на данных Санкт-Петербурга. По ним можно реальные задачки считать. Вот. Точки притяжения и прочее. Вон тут уже, сказать, как. Вплоть до экономики налогов. Другая вещь. Это Grey Field. Так называют. То есть это когда у вас уже что-то построено и нужно понять, как это дальше реконструировать. Это Петроградка, главное здание могут здесь, мы с вами сейчас вот здесь находимся, вот. И вот смотрите, это опять же разные точки притяжения, формирующих экономическую привлекательность, разный спрос, разные группы населения. Вот тут как раз он переключается по значит, днем, ночью, а вот это вот как раз уже та же самая пешеходная мобильность, но вот смотрите. Тут у нас и здание университета, ИТМО, главное здание, мюзик-холл, метро. Вот тут группа туристов стоит, им что-то рассказывают. Народ хапкует. У нас раньше такие проблемы были постоянно. Китайцев очень много приезжало. Они стоптали практически всю Петропавловку. Уже администрация обратилась за задачей к нам. Буквально вот за 2 месяца до ковидного карантина. Говорит, ребята, помогайте, потому что мы не знаем, как китайцев правильно перенаправить, потому что вот Петропавловка от них страдает. Но ковид им помог, решил все их проблемы. Вот. Китайцев тоже. К чему рассказываю? Цифровые двойники такого плана, коллеги, это инструмент «сделай сам». То есть, проще говоря, для любого начальника должен быть специализированный аналитик, который садится, начинает проигрывать эти сценарии. А давайте так, давайте сяк, а давайте это посмотрим, давайте то. То есть, это инструмент для моделирования. Это еще не средство для того, чтобы генерировать решение. Решение генерит человек. А вот чтобы генерировать, нужно добавить еще немножко. Нужно добавить искусственный интеллект. Но искусственный интеллект традиционно используется в городе не только и не столько для решений. Все говорят, город это фотки, это люди. Вот давайте все распознаем и скажем, тут поможем там, автоматизировать какие-то простые функции. Вот, например, самая такая примитивная задача. Дети, студенты сделали просто на глазок по фасадам здания обнаружение несанкционированной рекламы. Вот где она висит, прошло, нейросеточка распознала. Это окно, а это не окно, это можно, это нельзя. Есть же определенные городские нормативы. Однако это совсем примитивные вещи. Тут ничего, собственно, как мы со школьниками на школе говорили уже, что, так сказать, это интеллект-то слабенький. А вот если мы говорим про сильные
интеллект, про генеративные возможности, то это совсем другие задачи. Это когда у нас, имея все вот эти модели, имея сведения о хотелках населения, о хотелках администрации, тех, кто это строит, всегда же город-то строится, да перестраивается с определенной целью. Вот. Можно заставить искусственный интеллект расставлять домики. В компьютерных играх они расставляются, скажем так, визуально реалистично. Здесь они расставляются визуально практично. Вот это на самом деле уже сейчас реальный продукт, который мы с девелопером сейчас распространяем. Это вот такая, вот видите, собственно, брюки превращаются в брюки, за 30 секунд вот вам буквально на пустом месте сделан целиком район со всей инфраструктурой, то есть дороги, трубы, там, значит, электропередачи, детские площадки, школы. Все как нужно для того, чтобы людям было хорошо и удобно. Одна проблема. Архитектор говорит, ребята, ну это же коробки, это же как это? Так что сейчас как раз есть ветка, когда ребята работают над тем, что уже предложите варианты дизайна, чтобы не просто коробки как-то, а вот было более-менее интересно. Но здесь все это работает на логике в основном норм и правил и моделей. Вот тех детерминированных моделей, то есть искусственного интеллекта, такого, связанного с неопределенностью человеческого мышления, здесь немного. А где он может быть? А вот пример вам еще один. Это искусственный интеллект, генеративный дизайн такой же логики, но применяемый для парков, для зон отдыха. Здесь уже так не сделаешь, потому что нельзя сказать, что там по нормативам столько-то скамеечек, сколько-то, это не знаю, там времена Аракчеева, вот, наверное, там в военных поселениях все это регламентировалось, а тут-то так не работает. И как раз такие модели учатся непосредственно на данных, то есть берутся данные например, организаторов конкурсов, парков, ландшафтного дизайна, и по лучшим проектам, победителям, призерам обучаются. И также верифицируются в новых конкурсах. И да, действительно оказывается, что получается, что вот эта вот разбивка на зоны, где что ставить, вот там зеленое, красное и прочее, это живой сервис на самом деле тоже, коллеги. Да, по крайней мере, ну, сильно от оригиналов не отличается. Ну и слава богу, значит, хорошая помощь тем, кто занимается подобного рода разработками. Однако есть еще один механизм применения такого рода подходов. Это использование технологий искусственного интеллекта для такого рода дизайна, который позволяет сочетать жесткие требования, нормы, регламентов, там, власти имеющих и прочее, с мягкими пожеланиями людей. Вот люди, например, там, о городе, сказать, в Твиттере говорят, что им нравится и не нравится. Тут даже видите, ну, когда нравится, этого больше. И на самом-то деле это действительно так, потому что люди просто реже выкладывают позитив, негатив, чем позитив, именно вот так, если массово анализировать. Но так или иначе, можно и с помощью специальных порталов администрации, с помощью там, кабинета для обращения граждан, с помощью даже анализа вот таких социальных медиа говорить о том, что какие хотелки есть для территории и как ее реновировать. Вот, например, мы анализировали, что у нас в Петербурге тут на морском фасаде люди хотят. Вот по желаниям граждан оказалось, что надо насыпать огромную кучу песка, чтобы играли дети, а вокруг поставить столбики, чтобы выгуливать собак. Вот примерно так. Но, как понимаете, это с точки зрения высокой архитектуры не годится. И потому возникает вопрос, а как вот такие вот нормы, которые я здесь показывал, и правила, сопрячь с ними. А вот как сопрячь. Например, вот есть возможность взвешивания их, выкидывания заведомо противоречивых и создания некой системы, которая действительно вроде как бы людям ближе-то. Вот смотрите, два варианта. Один, это такой забавный парк на площади, он проектирован, значит, построен без хотелок граждан. Ну, тут видите, какие-то строгие аллеи вот такие вот. А вот здесь вот то, что на самом деле народ вокруг хотел бы, то, что получил после опроса населения. Совершенно разные вещи, да? Это вот почти как Курчатов, который говорит, что дорожки давайте мы с вами, так сказать, мастить не будем, люди протопчут, потом мы замостим. Только эта штука позволяет это сделать до того, как протоптали. Проще получается, существенно. И работает быстро. А еще на самом деле технологии генеративного дизайна могут работать в совершенно загадочных задачах. Когда нам нужно не просто сделать что-то по текущей хотелке, а восстановить, реконструировать историю развития территорий,
когда у нас эти хотелки могут быть определены только косвенно, ну, по историческим сведениям, например, и по архивным данным. Так, Саш, а ты водила народ в машину времени показывала? Нет? Ну и хорошо. Ну, вот ну, если не захотят, то на самом деле-то может и вживую потыкаться. Вот такая реконструкция жизни славного города Кронштадта на острове Котлин. Вот как вот его вырубали, организовывали, время мне бежит. Вон там Петр Первый тут вкладывал, тут порты выстраивали. Вот. То есть на самом-то деле сейчас домики уже полезут дальше. Во. Значит, многие элементы здесь на самом-то деле не являются архивными. Потому что в архиве там есть определенные доминанты сохранились, а большей части нету, никто не знает, как домики стояли. Но исходя из того, действительно, как бы, что люди могли хотеть, ну, мы знаем, например, что там храм, площадь, торг, колодец и так далее. Право, вот. Дальше уже и выстраивается вся вот это все наполнение. То есть фактически возникает такая искусственная историческая реконструкция. Коллеги, ну это одна из ранних видео, а на самом-то деле, я думаю, что тут уже будет интереснее, если посмотрите вживую, там можно поиграться, поприближаться, там, поездить по городу на эти. Там можешь, Саш, поездить, да, на упряжке? Да. Вот, так что, да, можно от первого лица еще на улицу спуститься, посмотреть в разные времена. Так что и здесь такие вещи работают. Ну и, коллеги, поскольку мое время подходит к концу, я позднее начал, но позднее заканчиваю немножко, я бы хотел сказать, что все-таки наука о городах раньше, до недавнего времени, в основном считалась гуманитарной, и занимались ей, с одной стороны, архитекторы, которые кричали, что все от архитектуры, все от неживого, и социологи, которые кричали, все от живого. Потом появились урбанисты, которые сказали, мы наполовину те, наполовину эти, потому что мы занимаемся взаимодействием города и человека. Но тоже стали работать традиционными методами для социологов все-таки. Так вот, так или иначе, хотим заниматься большими городами, хотим заниматься быстро. Вы знаете, нам все равно необходимо использовать методы computational science. Как основу для того, чтобы создавать контент для решений, и потом, как из этого контента, модельного контента, то есть модели как средство предсказания, уже с помощью технологии искусственного интеллекта, того самого генеративного дизайна или автоматического дизайна объектов реального мира, строить те решения, которые потом можно применять, которые учитывают, с одной стороны, и хотелки мира неодушевленного, архитекторов, строителей и прочие, хотелки мира одушевленного, администрации, жителей, бизнесменов, которые тут работают и так далее. Вот такой слой, такая область знания, от нее можно крутить куда угодно, и она продолжает достаточно активно развиваться и у нас, и в мире. Коллеги, я надеюсь, я вас вдохновил. Возможно, кому-то это будет интересно в дальнейшем, по крайней мере, как источник данных, потому что источник данных о городе может применяться в огромном количестве других задач. Спасибо. Есть ли вопрос? Есть ли ко мне вопрос? Совсем нет. Устали? Да. Учитывается. Уже учитывается. Вот я думаю, что надо все-таки сходить туда. Это в этом же здании находится. Значит, стенд с машиной времени, там посмотрите. На самом деле, ребята, которые это делали, они научились еще одной очень хорошей вещи. Они действительно стали делать, скажем так, по дизайнам зданий того времени. Значит, они научились устанавливать синтетические здания. Ну, понятно, что вы возьмете здания там 17 века и здания 19 века, они будут разные, да? Вот. Но на выборке вы можете научить модельку, которая восстанавливает вам фасады. Вот. И они будут соответствовать своему времени. Да, это... Нет, пока по описанию, я думаю, что пока еще не по зубам. Тем более, что описание 19 века отличается от описания 17 века, вы понимаете, даже терминологически. Потому что архитектура у нас то архитекторы были в основном, да? Сколько мы знаем архитекторов, вложившихся в Петербург? Иностранцев, да. Я, наверное, больше десятка, вот, навскидку.
Потому и терминологию они приносили оттуда. И по мере того, как проникала вот эта вот наука, менялась, собственно, вот терминологическая база. Потому что если возьмем старые документы, так не будет работать. Вопрос? Пожелание, предложение? Да. Для коллеги, а вы напишите ему ответ? Значит, мы применяли такую симуляцию для моделирования э, динамики людей на фестивале Кумбхамела. Кумбха пишется через Кей, значит, Кумбхамела, так пишет, фестивал, в Индии. Вот. И это работало. Вот ответ индийскому коллеге. Я прав? Вот. Значит, это на самом деле в городе Уджайн, где это проводилось, тогда действительно получалось, что инфраструктуры-то особенно было никакой. Это не просто фестиваль, это религиозный праздник, коллеги, я здесь поясняю. Но чем он отличается? Там собирается действительно огромное количество людей. Там в целом до 5 миллионов может быть. Но если в Мекке, например, народ собирается, в Мекке паломничество быстрое. Там фактически за 5 дней человек все успевает, и он уезжает. И там тоже проблемы с давками бывают. А вот в Индии вот эти вот куммела, это мероприятие на месяц. Вот люди туда приезжают, и вот месяц там есть специальные такие лагеря, там чуть ли не палаточные раскидываются вокруг, там еще города, причем в разное время разные, по-моему, один раз в 12 лет он в тот же город возвращается. Вот. И они могут в разное время ходить на разные мероприятия. Там встал с утра, там подумал, куда мне пойти? Вот сейчас вот там гуру какой-то будет выступать, пойду туда. Ой, там нет, там тут народу много, пойду на омовение. Ой, пойду там, не знаю, ритуальную еду попробую. В общем, у них свои языческие обряды, но так или иначе, из-за того, что тут вот мусульман регуляризовано во время хаджа, а у этих нет. И предсказать ту мобильность полноценно не всегда получается. Вот именно из-за этого приходилось вот делать такого рода исследования, даже делать систему, которая позволяет обучать волонтеров, которые потом уже стоят на местах, там эти заборчики ставят, там веревочки натягивают, чтобы не терялись, когда толпа пойдет, потому что они тоже наблюдать-то не могут каждый день. Вот, это их надо специально брать, готовить. Вот, а считаю, что город вернется через 12 лет, значит, старые волонтеры навряд ли доживут, будут в этом городе до следующего мероприятия. Вот, уважаемые коллеги. Так что тут тоже такая задача нетривиальная. Ну вот, давайте я, с вашего позволения, пойду. У меня следующее мероприятие. Вам большое спасибо. Вот, особенно спасибо тем, кто сегодня не поленился встать и прийти с утра. Мне тоже было лениво, но знаю, что люди будут, я дошел. Спасибо вам.
Okay, how do you, Mikhail Vasilyevich? Can you hear me? I hear nothing. So, first, we apologize for this time delay. It was hard to part with Alexander Valeryevich, and now I'm happy to introduce you Mikhail Vasilyevich Ivanchenko from Nizhny Novgorod State University. So, Professor, if you please, get started. I think
over this period. And if we look at the last 2 centuries, or maybe we should say even 150 years, the remarkable jump in the life expectancy occurred precisely there. And now we are witnessing yet another boom. If again we turn to demography and ask ourselves for 2030, actually soon we are going to check whether it was correct or not, for England and Wales. So just a small part of the world, but still the data there are quite complete. The life expectancy curve shows basically the percentage of people that survive until a certain age. So if you take an age of 60 and look at the 1851, we see that just 40% of people survived until this age. If we take nowadays, we see that in England and Wales, almost 96% survive until 60. As we can see, even in the past, there were people that lived long, over 80 years. Some lived over 100. They were quite few, and now this number grows. So basically, what we see is not the emergence of the extremely long-lived person, but we see the mass growth of life expectancy in the middle. So due to this, the mass of people, the population in general, started to live longer than it used to. This increase of life expectancy happens. And this mass increase of the life expectancy causes lots of issues. Just to give an interesting point, if we compare the life expectancy of men and women, I'm afraid I have bad news for half of the audience, for us men, because independent of the country, we live less than our beautiful half of humanity. Even in the most developed countries, in a sense, that have best life expectancy, say in Japan, the gap is about 2 years. Unfortunately for us, again, men in Russia, now the gap in Russia is terrible. It's about 8 to 10 years, depending on the region. And St. Petersburg region, or say Nizhny Novgorod region, where I am from, well, we are quite of that statistics. If we have a look at the factors of aging, typically we will see the diagram more or less like this. So the numbers here that I put are more or less indicative. In each particular study, you may see some different figures, but the general message is common. Only about 20% of life expectancy is attributed now to genetic factors. What does it mean? It means that all the others, the life conditions and lifestyle, the healthcare system, the environmental factors, they determine the rest and the major part of life expectancy. And it's easy to understand. If we recall the demographic data that I've shown, you immediately recognize that this huge change in life expectancy could not be due to the change in human genetics, just because there was simply not enough time to change something in DNA. However,
the genetics does play a role. It means that in the same conditions, environmental, lifestyle, etc., different people do differently. That means that some of us live long, even if we live in some polluted place or far north or some other unfavorable environmental conditions. And vice versa, some people don't live long, even if they live in some perfect piece of heaven on earth. So the challenges that I mentioned here, they basically classify into three big types. First of all, the individual dimension. Of course, everyone cares about his personal health and well-being. Very often, this takes a very specific form. So all of us want to enjoy life and take the best of it, and somehow want to circumvent the bad effects of such lifestyle. Healthcare system. Even if, as I said, even if someone makes a very healthy living, it doesn't mean that there will be no disease. And in fact, we know that age-related diseases increases their risk with age, and most of the diseases that we recognize, they do so, whether it will be cardiovascular diseases, cancer, or neurological diseases, dementia, etc. So the healthcare system has two challenges. First, somehow to cure, or at least to do some therapy for diseases that emerge, and second, it has to combat with the increasing number of aged people, as long as the survival curve moves to the right and up. And the economical dimension. It's, of course, related to the healthcare system, which receives an additional load. But also the economical dimension means that the economy can benefit from extending labor span. Especially this situation is vital for Russia now, because we still have not so dense population, and we have a vast amount of space and resources and any kind of activity to fill in our internal labor market. Also, working in extreme climate conditions is a challenge, especially for the Russian Federation, because a decent part of it exactly assumes these extreme conditions. So a part of aging and development of age-related diseases in common surrounding and extending the active labor span, there is a challenge of tackling the people who move to and work and live in extreme climate conditions, so that these conditions don't harm their health too much. It means making some protective technologies, or at least, if it's not possible, there is a challenge of early detection of unfavorable changes in personal health, to take some either preventive or protective measures, or in the worst case, just to suggest someone to move back to the better climate. So the answers that to such challenges, in fact, well, they split into two: prophylactics, which means taking care about personal health, and interventions and corrections. So they are all non-universal, in a sense that prophylactics means that, well, basically it's hard to, at least to my opinion, it's hard to invent something really new in terms of taking care about personal health. Of course, all of us know that we should stick to a healthy diet, we should do sports and etc.
and maybe we should live in the Mediterranean and stick to Mediterranean diet. Unfortunately, even if we can adopt to some extent the one or another diet, we certainly are not free in moving into the region with perfect climate, because we are stick to our cities, families, jobs, etc. and etc. So to that extent, and also to the extent of the genetically predetermined diseases, one needs interventions or corrections. Whatever happens, either one develops the measures for prophylactics, or one develops interventions or corrections to aging processes, one needs measures, some quantifiers, better say, to estimate, to verify, and to prove that these measures work. Indeed, we hear a lot and can read a lot in mass media about one or another suggestion to take some diet, or we hear about some potential therapies. But how do you know that it works? And in principle, with such thing as aging, it's easy to see that this task is really complicated. Why? Because to see the effects of some therapy, you really need to take some time, right? So, and the observation time, validation time for any sort of intervention, well, normally one would, if one just give it a piece of thought, would take at least 10 years just to see whether some changes with the personal health, organism, they do happen or they don't happen, and so on and so forth. 10 years or 20 years, and this is poses in turn quite a big problem for validation, because it's really hard to imagine any product which is brought to a market after 10 years testing. This is hardly economically feasible. And again, I stress that to do so, in any case, one needs to have solid and reliable and sensitive quantifiers of aging. So this is what we are going to talk about. Just I would point it out that there, in spite of all that, of course, there is a huge interest in among the humanity, and in particular among rich people, and there are startups initiated by the companies and people that don't need much advertisement at all. The only thing that I wanted to point it out is that Calico by Google in 2013 said that they want to use the knowledge to discover and develop interventions that enable people to live longer and healthy life. Compare this motto to what Altos Labs started last year put. They said a much stronger thing. They wanted rejuvenation, not just some interventions that possibly extend lifespan and well-being. No, they are much more ambitious. So going back to the quantifiers that may allow to test and validate different, on one hand, different interventions, proposed therapies, and so on and so forth, and on the other side can help to detect early the trends, the signatures of accelerated aging, as they call it. This is based on the idea of the biological age that incorporates an integrative effect of genetic factors, environmental, lifestyle factors, all that we already discussed. It's of course different from the chronological age, what is written in our passports. And it's easy to understand that chronological age is of course an important factor. It's a risk factor to get diseases with age. We
we get, well, diseases happen faster and faster. But as long as we have a huge spread in life expectancy, we understand that some people feel themselves much better than on average in their age. Some, unfortunately, on the opposite. So the biological age and is a biomarker or a complex biomarker composed of many measurables that gives gives an estimate of an age. On average, such for the healthy population, for a healthy cohort, on average, the result should coincide with the chronological age. Some people which have one or another age-related disease should have the accelerated biological age. That means that the aging clocks run faster. And what was interestingly demonstrated, the long-lived people, the centenarians, for example, well, by the choice, by definition, centenarians are very successful in fighting aging. They do have decelerated aging. So if one applies one or another biomarker of aging to estimate their age, the typical answer will be that they are much less, by their estimate, they have much less age than what is written in their passports. Even further on, if one takes children of the long-lived people, of centenarians, such biomarkers will also show less. It means that exactly the effect of genetic factors in the first place, but also, of course, the lifestyle and probably the environment in which people live is more or less inherited to some extent in the family. What is so at this point, I would introduce the team in our lab, Laboratory of Systems Medicine of Healthy Aging, which is the result of the mega grant call. We started in 2018 with our principal investigators, Professor Claudio Franceschi, the world leading expert in gerontology and geroscience, and this is us, the blend team of the biologists and computer scientists. So we search for biomarkers of aging, of age-related diseases, and we develop different biological clocks that try to capture the early signatures of aging. So to tell you something what we did and to also putting it into the context of the lecture today, first I would show the so-called biological clocks, which are called PhenoAge. They were developed by Morgan Levine and the others. They take as a base about 20,000 blood tests of people in US, and after feature selection and elastic net, they produced multiple linear model, which takes only 9 parameters, 9 blood biomarkers, plus current chronological age of a person, and produces an estimate of the biological age. So we, in particular, we implemented this model online, so you can also make use of it on our website or on the website of our laboratory without the need to go to the paper supplementary and dig into the details. Such analysis can be made basically in more or less any medical laboratory around. Just
the only thing is that these biomarkers are typically not measured in a single analysis that they propose for the clients. But if you ask, they can specifically combine it for you, and it will not cost much. I would say the typical cost would be 2,000 or 3,000 rubles. So at this cost, you can take this analysis for you, put it into the clocks, and get an answer. To give an idea how good these clocks are and whether they apply to the Russian population at all, because we need to take into account specific geographical factors, we did it for our population, and what you see to the right is the result of this model application, and green points correspond to the healthy data set, the control, so-called control data set. You see that that such clocks work fairly well for Russian population too, so it's quite a reliable biomarker. For example, here the blue point here is myself, which means that here I'm quite on average, which is good to know. Just to see that such clocks are really sensitive to the pathology, we applied them to a number of people who are on the hemodialysis procedure. This is what they had to do when the kidney disease develops quite severely, and well, expectantly, but quite surprising to us that it went to such an extent, we see a huge age acceleration by this clock. So plus 20 years is the typical result. So this is a sort of the validation of such clocks that really show that if people don't feel well at all, but well, to this case, of course, the pathology is developed quite strong enough. So this biomarker really tells you something. Also, we noticed that during validation that, for example, people who would normally be classified into the control group and the research, so they show remarkably high age acceleration. When we came to understand and to inquire specifically about the individual, we typically would learn one or another reason which makes perfect sense. For example, someone who was aged about 40, but such clocks returned the value about 60, was heavy smoker and heavy drinker. So, well, this is quite explainable, so to say. What about more complex and more advanced methods of constructing biological clocks? Here I show a screenshot of the deep biomarkers of aging, the deep neural networks, which were developed based on more or less the same data set to what I showed before. The main authors for this are Alexey Zhavrankov, who is now the CEO of one, well, it's not already a startup, it's a quite successful company in the US. And Alexey Moskalev, the biologist who, well, a member of the Academy of Science, who is still in Moscow. As you see here, such models rely on quite a big number of input parameters. They perform quite well. The mean average error is about 5 to 6 years. So I mean that they used deep neural networks to improve the performance. Just to explain myself, the main feature, well, there are main two things that you look at when you estimate the performance of the model. First is what you may call the precision, is the mean average error,
the deviation from the chronological age for the healthy population. The less it is, the more precise the clocks are. And this sensitivity, it means that when you take some case of a certain disease, such biomarker should show accelerated aging. This is another hour development, the so-called immunological clocks. They estimate the age of immune system, which is tantamount of our body as a whole. So we proposed for the first time to use the inflammatory biomarkers that show the state of inflammation of our organism. That means that one can have low-grade inflammation, which doesn't result in high temperature or whatsoever, but this can be quite harmful to the organism itself because it's a sort of under constant stress. With this model, we were able to achieve the average, the mean average error about 10 years, a bit more than for the what is available now for the blood biomarkers, but still we expect that with the increase in the number of samples, the model will be improved. Here, what you see to the right are still the examples of the performance of the model. Again, this is a multiple linear regression models, nothing very clever. The green dots are the control group. The magenta dots are the patients with severe kidney disease, patients that receive hemodialysis. And this slide gives the result of our effort to improve the model. What if we take, instead of the linear model, we take either decision trees or neural networks? It shows that the progress is quite substantial. So going from the 10 years of average error, we can decrease it almost by 30%. So the best model, which turned to be the one of the gradient trees, showed about 7 years. Deep neural network also show comparable improvement. The problem with such models that I want to point out and stress in this lecture is that such models are poorly explainable. Basically, they are nonlinear and they work as black boxes. So it's really hard to tell which parameter exactly and how influenced the output of the model. That means if you take a linear regression model, you have just an equation with some coefficients and the sum of the parameters multiplied by some coefficients. So it's really easy to see how actually the parameters contribute to the estimation of age and which abnormalities, let's call it so, in the parameters caused the deviation of the biological age. This is not the case in general for more sophisticated solutions like decision trees and neural networks. So one really has to take effort and apply the methods of so-called explainable artificial intelligence to understand and to see the importance of the parameters and contributions of these parameters to the particular results. So this is, for example, what Shapley values give to the explanation of such models. To the left, you see the diagram which shows the so-called global explainability. That means that for the whole data set, these Shapley values estimate the contribution of particular parameters to the determination of age, of the biological age. For example, the top one diagram shows that this parameter, the value of this parameter,
contributes both to deciding the increase, let's call it so, positive contribution to the estimated age, and also can also, depending on its value, particular value, can contribute to the negative contribution to the biological age. And the other parameters, they give less contribution, but one can see by such diagram that they are also important. And again, I stress that such diagram shows and estimates the contribution of each parameter to this black box model output. More than that, Shek values allow for local explainability. That is, for a particular single individual, it is possible to tell which parameters and to what extent, in this case immunological parameters, contributed to the estimation of his biological age. So this, the upper diagram shows an example for the individual which estimated age almost matched its real age, about 70. So here we can understand which parameters were most important determining the immunological age of this person and to which extent they gave contribution. On the lower picture, we see an example for a person whose real age, whose chronological age was 43, and estimated age was 61. So there is a considerable age acceleration. And this local explainability applied to this model showed which immunological parameters had values that contributed most to such remarkable acceleration of age. So this I will probably accelerate myself a bit. I will just briefly go over the other biomarkers, types of biomarkers that also allow for this approach, improving the precision with more sophisticated models like gradient trees and neural networks, and which also can benefit from application of explainable artificial intelligence to make such black boxes transparent. So DNA methylation. This is an epigenetic modification of DNA, which is binding of methyl group to certain CG nucleotides. Basically, well, they have, there are many ways in which, in many particulars, how methylation can affect gene expression. But the rule of thumb is that, for example, if the promoter zone of a gene is hypermethylated, that means that the percentage of bound CG sites is overwhelming, then basically it makes the gene silent. This is a normal process. This goes on, for example, in the development of our body. Basically, this is responsible for the specificity of our cells. This makes, for example, epithelial cells different from the neural cells, although the DNA for an individual is the same in all cells. However, genetic modifications, in particular methylation, they define which genes work in a particular cell and which don't. So this is normal. This goes on as the body ages, and such changes also occur through different organs. However, they not only define the development of function, but DNA methylation changes when due to aging, degradation, and pathological processes that occur in the individual as a whole and the organs. It is possible to identify some CpG sites which change, which methylation changes almost linearly with age, as you can see on the diagrams to the right. Even with this simple linear regression, one can build simple epigenetic clocks. The most popular and advanced epigenetic clocks include 350 CpG sites. So this is
multiple linear regression after ElasticNet, and multiple regression model after ElasticNet. And as we also made sure, such clocks work not only for the Europeans and for the Americans for which they were built, but they also quite well applicable to our Russian population. So in our lab, we developed the integrated software for epigenetic data analysis, which includes different steps, starting from the data harmonization, elimination of batch effects to get different data sets together. This is especially important for DNA methylation because this procedure is highly expensive, much more expensive than blood tests. And due to this, the size of data sets are typically very moderate, of the order of several hundred samples. So it's very important to be able to merge these data sets without putting a problem of batch effects, which means that due to particular lab effects and the others, so one can, for example, instead of classifying the differential methylation, start classifying the groups obtained by different laboratories. Imputation of missing values and development of the machine learning models to solve classification problem, dimensionality reduction, and also implementing Psi methods for local and global explainability. So this, if someone is specialized in bioinformatics, you may be curious to get to know it. There is the paper in GigaScience, which is accepted and soon will be published, and there's also the code on GitHub. Cognitive clocks. This is also a development of our lab. One can also construct biological clocks based on cognitive tests, which are available online. All you need is a desktop computer and a mouse to go through such tests. This is also published this year, and here I just will spare your time, just saying that also one can build linear models for cognitive markers, and one can significantly improve the performance by gradient trees and deep neural networks, and one can also successfully implement explainable artificial intelligence methods to see the contribution of particular cognitive markers to the determining the cognitive age of an individual, or understanding the reason for its cognitive acceleration. So summing up, we progress in development of the biological markers of aging. In particular, quite substantial development and improvement is achieved for immunological, epigenetic, and cognitive clocks. And further precision and sensitivity of such clocks is achieved and can be further improved by using the AI methods, gradient trees, neural networks, but they, at the same time, they need and they can actually benefit, as we show it, by applying the explainable AI methods to open the so-called black box of neural networks, and to be able to understand and estimate the contribution of each single measurable, each single biomarker to the result, to the estimated biological age. So this is all what I wanted to tell you today. Thank you very much, and I'm ready to answer questions if there are some of them. Thank you, Professor. Can you hear me? Well, yeah, there is a question. So, yeah, thank you for the lecture. My first question is about like the slides at the beginning.
in particular, how the contribution of each factors of aging was estimated. You just roughly mentioned, briefly mentioned it, but Do you refer this one? no, at the beginning, the So, first, which slide should I go to? I guess around fifth slide, like with fifth slide, I guess. I don't remember exactly. I scroll and you say when I should stop. Yeah, it is somewhere in the beginning. Slide number 5. This one? No. Maybe second. No. It is close to the where you described Calico and AltaSlab. Like P chart. Yeah. Again, repeat the question and I can just answer by what I hear. Yeah, how the contribution of each factor of aging, like genetics, environments, lifestyle, was estimated. Yeah, this one. Mhm. Yeah, so so this is not my result. So just as I said, this is a typical picture that you will read as reports from different studies. Okay. People may use different methodology in their particular studies, but in general, one looks into the demographic statistics, looks into the survival of different groups of people and try to differentiate them with respect to, for example, life condition or medical or healthcare conditions. Got it. Thanks. And another question is about actually AltaSlab. So you mentioned that the aim is to invent some methods for rejuvenation, and I know one of the example is about thymus regrowing. Maybe you heard about it. Not in detail, but I mean, so as far as I know, the results for, well, there is no result, there is no positive result for humans, except for the, as far as I know, 1 or 2 cases probably when there were studies on putting people on special diet or taking some medicine, some drug. But such results, they are slightly above the statistical average. And of course, good diet like Mediterranean diet can be recommended broadly without any harm. It's for sure that if you can make it, it will do no harm. Some drugs, with that respect, I will not be so sure, because they are typically used to reduce, for example, the level of glucose in the organism, which is good for people who have the increased level, but
I would not myself, for example, take such pills without the direct instruction by the doctor. Speaking about the more advanced and advanced methods, for example, thymus rejuvenation or regrowing, I suppose that this has been tested or at least, well, investigated for model animals. And still, I think that this is still a big gap between these first results and implementation. So it is the only, is it the only kind of step or technology methods? I mean, with thymus regeneration, or there is another example? Well, I don't know any other example, but there are, for example, reports on that the calorie restriction diet increases life expectancy for mice and the other model animals. So this is not a direct intervention. This is the mild adoption of the diet, but I think such results are quite solid. So, and it's certainly a good diet advice, and of course, humanity knew it for many years that if you do not overeat, this is good for your health. Thank you. And it seems the last one, is somebody tried to combine few clocks together to get a more robust results? I mean, aging clocks. Yeah, but one needs to be a bit careful about it because some clocks, like Grimage, for example, they are based on a mixture combination of blood biomarkers. Well, Grimage, for example, includes smoking also as a factor, and includes also methylation. Well, I'm not going into details because I'm not sure that the audience will fully understand, and I will not be able to fully explain. But the bottom line, the different clocks can be correlated in principle. So one has to be careful about this when one compares. Second, different clocks responsible for different systems. Quite often, for the healthy population, the age acceleration for the control healthy group is typically not correlated between different clocks. Even if one takes different epigenetic clocks, sometimes, not sometimes, but very often in many experiments, again, the age acceleration for healthy people is poorly correlated between different epigenetic clocks. Why so? Because probably because of considerable heterogeneity in people. So we are different, and for example, our eye color or weight is not directly related to our life expectancy. And such heterogeneity is so far the factor which is not well tackled by the biological clocks when applied to healthy groups. When we speak about some disease, age-related disease, then there is no mistake. Different clocks typically will show age acceleration and will show it independently. Again, when we speak about the healthy group, people who don't have any signatures of some problem, then small deviations in the clocks are typical, but not correlated, unfortunately. Going to your question, yeah, one can try to combine clocks to improve the results. However,
the improvement can be achieved, and is achieved when one clock is more sensitive to one kind of age-related disease, the other clock is more sensitive to the other. So basically, they reinforce each other. When you try to apply them to the most difficult problem, trying to make predictions for healthy people, if they have some small signatures of something going wrong or vice versa, something going well, then I'm afraid the combination of different clocks has not yet demonstrated anything positive. Because I repeat, so far for healthy people, small deviations are still not well understood and classified. So most probably they are due to just people heterogeneity, and they don't show accelerated or decelerated aging. Mm-hmm. Yeah, makes sense. And I remember another question. Why do you think the deviation in immunological clocks is much higher than in, for example, pheno-age clocks? Here I wouldn't say that it's yeah, well, so if we take literally the numbers here, even if you look at the pheno-age for the patients on hemodialysis, you would immediately see that such age acceleration tells that such people are in real problem. Well, that's actually where they are. Mm-hmm. So they don't feel well at all. To this respect, if we compare it to the immunological clocks, that means that, again, so the age acceleration is huge, and that means that these people are really in problem. Mm-hmm. So probably these numbers, so these models are built first for people, for the control group, for the healthy people. And such big age accelerations, they basically show that such people don't feel well at all. So here it is my interpretation of that, as for immune clocks or for the pheno-age clocks, that so you should not take these numbers too literally. I mean, so that if someone of the age 60 is returns a number of age 100, it doesn't mean that you should expect to see a really old man of 100. It means that his organism is in real trouble and dysregulated. Mm-hmm, mm-hmm. So to that extent, plus 20 or plus 30 year acceleration is just the reflection of different models, different systems, that they are dysregulated, they are in real problem. Thank you very much. Mm-hmm. Thank you, Roman. Now I have one more question. If you please, can you clarify the ground truth, how you evaluate your models? What you said that some of them have about 5 years, some of them have 10 years. Where is the ground truth to compare, to which you compare your results? So and now we discussed that the man over 60 looks like 100. So where is the real pheno-age for this example to compare? Yeah, so the approach is quite common. One typically takes a control group, which means the group of healthy people, which means people who don't have any strong diagnosis. The exclusion rules are quite mild. It means that such people should not have cancer in their recent history, or cardiovascular disease like infarctus in the recent history, etc. But apart from this, you take a control group, you build a model for this group, and you validate this model, for example, on the separate control set for also for the healthy phenotype. And this is so this for this validation, you calculate the
mean average error, for example. So, due to this approach, we couldn't get the people who are younger than their chronological age. Or could we? Have you ever met such people? I'm sorry, what is the question? Have you ever, in your research, have you ever met some people who are younger, significantly younger than their chronological age? Is it possible? Yeah, but well, for Or example, they are in for these group. results that we got for our population data set, so some of the people that we recruited, they have significantly younger age, as you can see here. But I mean, so that I mean, so they don't shine in a sense, so they don't say any particular about them. And really, so what can you say about a particular younger person? Nothing. So, well, they're just good. So their biomarkers show that they have a good potential, a good state of an organism that probably will help them to combat any kind of disease, like, well, whatever, COVID or whatsoever, and they can potentially live longer than their than the general population. That's it. So the current state of the organism for such people is quite good. So basically that is. But again, I repeat. So it's not that you have a 40-year-old person that looks like a 20-year-old man. No, so they basically look normally. Well, thank you. But of course, in our daily life, we know that sometimes we make mistakes estimating the age of people just by look, and it's very common. So, come on, he looks much better than his age. Sometimes, unfortunately, people look much worse than their age, and sometimes there are good reasons for that, because they either have some health problems or they don't live a healthy life. Thank you. Roman has one more question. My question is about in silico medicine, epigenetics clocks. Could you elaborate a bit about which markers they used in their model? Don't have here on the slide, unfortunately. I mean, so this website should be working, and they give a fairly detailed description. So please check it. But in a few words, so this is the basic blood test. So basically, I think that more or less all the parameters which enter age, they are also there, and Okay. they have more. Yes. Okay, so thank you, Professor. I think your lecture was extremely interesting for me, as I seem to be the oldest in this audience. My personal thanks. And now we should go to the other entertainments. So thank you, goodbye.
Ash, are you here? Okay, once again, the first speaker is Ashikur Rahman Nishad with the talk, which is called Potato Leaf Disease Classification Using K-means Clustering Segmentation with Deep Learning Networks. So, the floor is yours. Hello, should I share now? Yeah, we hear you. Should I present now? Can you please talk a bit louder? Hello, I'm Mehabin Akhtar Mitu. We have proposed study for the detection of particular disease classification using K-means cluster segmentation with effective deep learning. Next. Potato is an important food of our country, and there are different dependent countries on potato food status. So the production should be increased. That's why we decide to work on it. Although many people have worked on it, there are still lots of scope here. All the work that have been done in the maximum public dataset, which is plant village, or collected data by him or herself, private data that is not available to the public. Since it is not available, we have choose to see if something can be done with the context of our country. So we initially work with the existing dataset, and after that, we work with the local dataset. Collecting data is time consuming and it's available for winter vegetable October to March. We have to collect it during its production period. So we have not able to work with our local dataset. We have future target to work on local dataset. Next slide, please. There are many types of diseases. Some diseases occur in the potato itself and some diseases occur in the potato leaf. Among them, we have selected potato leaf disease because we can detect potato leaf disease early. When we can detect early, we can treat very quickly, which increase our potato production rate. The losses of annual potato due to lead blight is estimated at 25 to 57%. Lead blight is the foremost common and highly detrimental parasitic disease in potatoes. Therefore, we can be beneficial to the agricultural and economy of Bangladesh if we can reduce the potato production loss due to this disease. Next slide, please. In the related study, we can see the author explore a random forest algorithm, work with a private dataset, identified 2 class with an accuracy rate 97%. And others, the paper explore recent deep learning model for the automated recognition of late and early blight disease based on the optical image of potato leaf. Initially, for deep learning model, VGG19, ResNet 15, MobileNet, and VGG16 were trained with plant village dataset, identified the 3 classes of potato leaf disease with an accuracy rate of 97.73%. And others, the paper explored recent deep learning model for the automated with a residual Bayesian network, a hybrid deep learning model that encompasses the upper hand of deep residual and dense network, reducing the training process.
author applied this model to the tomato leaf disease from AI Challenger and identified the 9 classes of tomato leaf disease with an accuracy rate 95%. Next slide, please. Here's the data collection part. We all know data is one of the major part of any machine learning algorithm. It can play a significant role to produce considerable outcome. This study, infected and healthy potato leaf image from the plant village potato leaf disease and Mendele dataset. Here we observe 3 types of class: early, late blight, and healthy leaf. The dataset consists of a total of 2,580 raw images. Different data augmentation techniques have been applied to the training data to enhance the model efficiency. The computation cost is reduced a lot using the similar pixel. Next slide, please. Here we can see a sample image. First, we can see early blight, second late blight, and healthy blight. Thank you. Hello, I am MD Ashikur Rahman Nishad. Let's talk about the methodology of our research. Firstly, we collected potato leaf images. Then we have done data cleaning and removed extra noise from the image. After that, we applied k-means segmentation, and the segmented data set is then divided into train and test parts, respectively for 20% and 80%. Then we applied algorithms for classifying the diseases. Okay. In the data processing part, we resized the images into 224 into 224 form. Then the augmented images by applying several augmentation techniques: zoom, shear, and horizontal flip. Afterward, image segmentation is performed for better recognition. We have applied 3 deep learning algorithms, which are VGG16, VGG19, and ResNet50. Okay. We have applied zoom range 0.2% and shear range 0.2 and horizontal flip as the augmentation technique. Here are some sample images for the original image, and after applying augmentation. And here is the pseudocode of how the k-means algorithm works. Firstly, we selected an arbitrary k value, which is 3. Each data point is assigned to its closest centroid, which will form the k predefined clusters. Then variance is calculated and a new centroid is placed for each new cluster. Then the third step is repeated, which means that reassigning each data point to the new closest centroid of each cluster. If any reassignment occurs, then go to step 4, else go to finish, and the model is completed. Okay. Here is some sample segmented images for their respective class: healthy, early blight, and late blight. We noted the performance of our models from different perspectives. Before augmentation, VGG16 gave an accuracy rate of 0.954, whereas the ResNet50 model did not perform well, and VGG19 was also good. After augmentation, performance of the VGG16 and VGG19 improved a bit, but for ResNet, it was different. At segmentation, the best performance was for the k value as 3, which gave us 0.971 accuracy. Here is the confusion matrix for our best performing model VGG16. This is the model accuracy and the loss graph for the VGG16 model. Performance comparison of our model with different authors. Solihati ETL applied the VGG16 and VGG19 models without any segmentation and applied several augmentation techniques on the plant village dataset for an accuracy rate of 91%. Roshid ETL applied a novel CNN method and YOLO V5 for segmentation, and they have applied several augmentation techniques also, and they got an accuracy rate of 99.75%. And we have applied VGG16, VGG19, and ResNet50 with the k-means segmentation and several segmentation techniques on the augmentation techniques on the plant village dataset for 97% accuracy rate. Guys, you have 2 minutes left. Okay.
We prepared our dataset using several kinds of augmentation techniques. VG16 was the best performing model for our case. And obviously, local dataset is crucial to get impressive and better result. Thank you very much for hearing me. Okay, thank you. Any questions from the audience or maybe from online listeners? Anybody? Yeah, hello. Just very quickly, you think if you use more data, you get better results, like bigger data set? Yes, I think bigger dataset can improve result. Any other questions? Okay, I have a short one, if you will. Could you please show the slide 16? Oh, looks like we have removed the presentation already. Please return it. Slide 16, yeah. This is 15, the next one. 16, the next one. Yeah, this one. Looks like your proposal is not effective as the second one, right? So do you think you would be able to overcome this issue? I mean, could you compete with the Rashid in some time in future? Yes, it will be possible to increase the accuracy rate of our model if we can use local dataset, and if we can use more augmentation technique and several like unit clustering for image segmentation would be good to compete with Rashid ETL. Okay, cool. Thank you for the answers and thank you for the talk. And we would like to invite the next speaker, who is Mustafa Lawal Abdul Rahman. And the talk is Transfer Learning Approach for Malware Images Classification on Android Devices using Deep Convolutional Neural Network. So, Mustafa, please. Mustafa, are you with us? We see your slides, but we don't hear you. Okay, hello everyone. My name is Mustafa Abdurrahman Lawan from the Department of Mathematical Science. I work at Tafawa Balewa University, Bauchi, Nigeria. I'm presenting our topic, Transfer Learning Approach for Malware Image Classification on Android devices using Deep Convolutional Neural Network. In the world today, smartphones are evolving every day, and with this evolution, security becomes a big issue. Security is an important aspect of the human existence in the world. With inadequate security, it becomes an issue for the safety of smartphones. And one of the biggest security threats to smartphones is the issue of malware. Android platform has become the fastest growing operating system in the world today. However, the operation of several thousands of applications from different markets, hence easy users functionality. At present, a number of malware detection methods combined with machine learning techniques have been proposed in the literature. The previous work have achieved good results. However, most of the methods manually extract malware features, which are used to train a machine learning classifier. Recently, we've seen the neural network reach a level that exceeds the limit of previous machine learning models, such as the hidden Markov and support vector machine. As a result, CNN have shown superior performance compared to the traditional approaches. Also, from the literature, it can be seen that various malware detection methods have good results in terms of data non-linearity. However, in dealing with small-scale data, it poses a great challenge. And this is where transfer learning, as a recent technique, have shown to address the problem of small data by utilizing plenty of labeled data and existing deep learning models that have been pre-trained on massive image data set to solve related but different problems in a target domain, even when the training and testing problem have different distribution of features.
Numerous techniques have been proposed in the literature from 2017. Recently, up to 2020, recently we've seen different approaches from neural network, SVM, deep belief network, gated recurrent unit, recurrent neural network, and other approaches. However, to reduce the cost of artificial engineering on this larger data set, in this research, we want to propose an approach based on pre-training a ResNet architecture. This work is based on visualization of the malware as an image. This approach adopted allows us to read a given malware binary as a vector of 8-bit unsigned integers and then organize it into a 2D array. Finally, this can be visualized as a grayscale image in the range 0 to 255, black and white. This presentation allows us to visualize malware belonging to the same family with very similar image. However, this malware visualization is based on the binary code. So if a malware developer is going to create a new malware by modifying the code of an old malware, with this approach, the new malware will be visualized with a very similar image. Then we can use our classification model. In this case, the TL-CNN, that will be presented later in the slide. Excuse me, In Mustafa, such I'd a- like to point to out that you employ have a 3 minutes pre-trained left, so we need to be. ResNet that will be modified. The figure here shows the architecture of a CNN. As we can see, basically the CNN has the input layer, the convolutional layer, the pooling layer, the convolution, and the fully connected layer. The first two parts constitute the feature extractor component, and then the last part constitutes the classifier component. Thus, in this research, the transfer learning is to replace the classifier component of the pre-trained model, as the ResNet 50 in our case, with a customized classifier to resolve the last layer of the ResNet 50, which takes a probability for each of the 1,000 classes in the ImageNet, and replace it with a fully connected layer that takes 25 probability corresponding to 25 probabilities of malware. Thus, this way we will use the knowledge that ResNet has trained on the ImageNet dataset and apply it to our malware classification problem. This is the flow, the framework of the proposed TL-CNN in the model. This is the experimental setup for the proposed implementation. Yeah, we import the data set into the software. We use MATLAB 2021 to implement and simulate the model. After the simulation, we use 3 performance metrics, that's the accuracy, precision, and recall, to estimate the performance of each classifier. 2 minutes Hence, left. we set the parameters as shown in this table. Each of the parameters have been set on the MATLAB working environment. We run the system on Windows 10, 12 GB and 1 TB system. This is the result we achieve. We match the result achieved by the proposed model and other approaches, like the approach of Liu 2020, who proposes a deep belief network and GRE. Clearly, we can see from this table (24% accuracy). Now, taking these metrics one after the other, we look at the accuracy first. We can see that in terms of accuracy, the proposed model attained 97.24, which is higher than any of the existing algorithms that were used for comparison. Also, for the recall, we can see that the proposed model attained 97.19%. And then the deep belief network GRU, that's the hybrid approach of deep belief network and GRU for malware detection, achieved 97.62%. Here, the deep belief network have slightly outperformed the proposed model in terms of recall. But when it turns to the precision, we can see that proposed model have a better result compared to the other approaches. However, we can see that the deep belief network was competitively good with 95.79%, and also the single model of deep belief network and GRU also attained very good performance with 93.06 and 91.16%.
For clearer understanding, we plot a histogram graph displaying the detection accuracy achieved by the proposed model and other classifiers on the same data set. In conclusion, we've seen that transfer learning addressed the issue of how to use a large amount of label data based on pre-trained deep learning model and have shown to achieve a better result compared to other classification approaches. Your By time is over. modifying the Please ResNet, wrap up. we've seen that we're able to distinguish between the benign and the malicious image with high accuracy. This result suggests that the deep learning method, that is the deep belief network, GRU, and the single deep belief and GRU method were competitively good in detection of malware compared to the traditional approaches such as the SVM, the K-NIN, and the naive bias. Thus, this suggests that the transfer learning strategy utilized in this study has made it possible for the model to train more quickly and accurately than it could have under any other method currently in use. However, despite the performance of the model, it is important to note that the deep belief network GRU takes first place for recall score. As a result, we advise applying a novel strategy for parameter tuning that may boost the model's overall generalization in terms of accuracy, precision, and recall. So the references. Thanks for your attention. Thank you, Mustafa. Any questions? Okay, I have one in this case. Are you going to apply your methodology in practice, or maybe you want to elaborate on this further on, so to increase the accuracy further? We would love to improve the accuracy further in our future study. Could you please repeat? We had some technical problems here. Okay, if you if you don't repeat, so we just left to say thank you and invite the next speaker. I guess. Okay, in this case, the next speaker. Oh, looks. Okay. The next speaker is Ilya Reutov. He is luckily offline. So the talk is generating synthetic data to solve industrial control problems by modeling a belt conveyor. Please go on. О, раз. So, hello everyone. My name is Ilya. I want to tell about generating synthetic datasets to solve industrial control problems using belt conveyor modeling. So, in recent years, machine learning tools and deep learning tools used in computer vision-based intelligent control systems have evolved strongly. At the same time, the process of creating and implementing intelligent systems in industrial is slow. First, industrial control tasks often are unique. Second, the variability of conditions is high in factories. And third, intelligent systems often based on trainable algorithms like deep neural networks and so on. And these algorithms need a lot of real data. And this data can take months to collect from factories because long approvals with these factories and so on. And to solve these problems, we consider the possibility of generating synthetic data sets to solve computer vision problems in industrial control using belt conveyor modeling. The purpose of generating synthetic data sets is to increase of available data sets for solving for training deep neural networks for computer vision.
The method of synthetic dataset generating must meet the criteria that are presented on this slide. We analyzed of existing studies, and it shows that today the topic of creating synthetic datasets for solving various problems is quite relevant. But as can be seen from the table on the slide, many of them don't allow us to directly create synthetic data to solve the problems of industrial control. Also, almost all of presented studies lack information about the speed of generation synthetic data sets, which is also important in my opinion. We also analyzed the modeling tools for belt conveyor modeling within the study according to the criteria presented on the slide. We choose Unity because it's a popular and simple 3D engine compared to Unreal Engine, with the ability to develop applications in C# and support for third-party additional plugins. So, the principles of belt conveyor modeling in our work are presented on this slide. In the 3D scene, there is a model of infinitely moving belt conveyor, and a certain height above it objects randomly spawn and fall on the conveyor and move along it. As soon as the objects get into a capture area of the camera object, this area is saved as an image file with some markup. So far, the markup of the YOLA format is supported. This slide shows a data flow diagram. Here you can see that the software for belt conveyor modeling has two modules. And this slide describes the modules of the software. The first module allows you to load objects models in .obj format from user directories and view them in a separate window. The second module allows to start the conveyor modeling, view the motion of objects on the conveyor, adjust the conveyor speed, intensity of generation, and create synthetic images with markup in YOLA format. This slide shows the interface of the belt conveyor simulation model. As you can see, synthetic images, markup, window for settings, and so on. This slide shows examples of images generated by our belt conveyors modeling software. To test the performance, we performed 3 iterations of synthetic data generation based on the BOLT model. These iterations differ in the number of images generated, 25, 15, and 75,000 respectively. The parameters of the conveyor for these experiments are shown on the slide. This slide shows the results of the test. You can see that our belt conveyor modeling software can generate synthetic data with high speed compare real collect of data. For example, paper 2 in reference states that about 100,000 images were generated on the NVIDIA Titan machine to solve the supermarket object classification problem in 9 hours, given a speed of about 3 images per second. In our case, 75,000 images with a larger number of objects were generated in 3.5 hours, which gives a speed of about 6 images per second. The generation experiments were performed on a machine with GTX 1080 Ti. So, the software that developed in our work allows to effectively create large amounts of synthetic datasets for the creation of intelligent systems in the field of industrial control. Moreover, this software has a high potential to become a universal tool for imaging synthetic datasets, not limited to industrial control. In the distant future, it may allow the simulation of complex processes as digital twins. Plans for the near future are described on the slide. So, this study explored the possibility of generating synthetic datasets for solving computer vision tasks in industrial control systems by a belt conveyor simulating. The result of the study is the software, the implemented method of which meets all of 3 criteria
determined in the introduction, namely usability, photorealism, generated images, high speed of generation, and so on. And the software has a high potential for further improvements. That is all for me. Thank you for attention. I ready answer to your questions. Thank you, Ilya, for the perfect timing. Do we have any questions from the audience by chance? Okay, I have one in this case. I was wondering, is it really possible to use the packages like GPSS for synthetic image generation? I never heard of this usage of GPSS. Idea of creating this software is to provide the possibility of create synthetic data sets without experience with complex modeling tools like GPSS, Unreal Engine, and so on. So, GPSS wasn't applicable for your task, you mean, right? Yes. Yes, what? It wasn't. I can repeat the question. I was asking about whether GPSS was actually available to solve the same task as you did by your tools. We compared modeling tools, various modeling tools for our work. Okay, okay. I think we can talk later, maybe in the break. Thank you so much. The next speaker will be Vasily Askolkov, he is online, so we need to find him in Zoom, I guess. And the topic will be development of a system for detecting and notification incomplete tapping of cast iron from a blast furnace based on computer vision methods. Wow, it looks like a whole tale to me, this only title. Okay, Vasily, you have the floor. Hello everyone, my name is Vasily. I would like to give a presentation about development of a system for detecting and notification and complete tapping of cast iron from a blast furnace based on computer vision methods. Metallurgical production includes many process stages of product processing. One of the main process stages is blast furnace iron making, which carries out smelting of iron from iron ore raw materials. Therefore, a slowdown in iron tapping cast can reduce productivity or stop the operation of the consecutive units in the process chain, as well as lead to an emergency situation, a blast furnace shaft breakout. To control the completeness of the cast iron tapping, the theoretical time of the melting products is calculated, and the result is recorded in the furnace log. If the tapping of cast iron was incomplete, it is necessary to take measures to release the blast furnace shaft at the next tapping, or to reduce the time between them, or to produce additional tapping of cast iron. If the tapping of cast iron and slag is delayed for 30 minutes or more, the furnace needs to be switched to a slow run. Incomplete tapping of cast iron can lead to an emergency situation, which will require emergency measures to eliminate it. For the timely adoption of actions by the operator, prompt notification of a possible problem associated with incomplete tapping of cast iron is necessary. At the moment, the completeness of the cast iron tapping is accessed visually by the operator, judging by the presence of a jet of cast iron from the tap hole immediately before plugging. A retrospective analysis of the data showed that the reliability of such information does not exceed 15%. Thus, the lack of objective data on the cast iron tapping from the blast
furnace is considered to be a problem. The purpose of study is to promptly notify the operator of the incomplete cast iron typing. To achieve it, it is required to solve the following tasks: to record the completeness of the cast iron typing with an accuracy of at least 95 based on visual inspection of the tab hole using a video camera for a limited period of time, about 2 seconds, as well as to notify the operator of incomplete cast iron typing. In the course of studying the problem, image from portable cameras directed towards the tab holes were analyzed. It was found that the presence of a jet of cast iron in the frame immediately before the plugging of the tab hole indicates that not the entire product was tapped. It was also revealed that while incomplete typing of cast iron, the subsequent typing is characterized by a small number of sparks. All this can be detected using intelligent video surveillance system consisting of a video camera and software for continuous recognition of sparks in the video stream. The video images were provided by Severstal Factory from a portable video surveillance camera was located in the agglomeration and blast furnace production. Each video was analyzed by experts of the blast furnace production who qualified it to one of two classes: blown or non-blown typing. It was found that the blown typing is characterized by the formation of a large number of sparks during the typing, in contrast to the non-blown. Having analyzed existing scientific works, it can be concluded that none of them is suitable for solving the problem of the incompleteness of the cast iron typing with an accuracy of less 95% based on visual inspection of the tab hole using a video camera for a limited period of time in 2 seconds, and prompt technological personal notification of this problem. Vasily, you have 2 minutes left. Let's look at the component diagram of the developed system. A system for detecting incomplete typing of cast iron from a blast furnace consists of the following components: a detecting incomplete cast iron typing from a blast furnace, a video warning notification component, empty display, and RMQ component. Detecting incomplete cast iron typing processed by recognition the jet of cast iron and the closing machine using neural network, and continuing and counting the number of sparks in the video stream using computer vision. In case incomplete cast iron typing detected, warning notification displayed for operator. The sparks count component algorithm consists of the following steps. The system receives a video stream which is processed frame by frame. For each frame of video stream, 2 filters are applied: grade filter, gray filter, and binarization filter. Areas of the image where sparks may appear are highlighted and the number of sparks is counted. The comparison of the number of sparks with the threshold value is performed, for which the value 200 was set based on the analysis of video images. If the number of sparks is less than the threshold value, a notification is displayed for the operator about non-blown typing within 120 seconds. Otherwise, no new notifications are added to display.
In addition to the algorithm for classifying the cast iron typing image by the number of sparks, a neural network YOLO V3 was trained. This architecture was chosen based on performance indicators in comparison with other detector network. This network has the best PPS indicator. The need to use a high-speed network is due to the fact that only 3 to 5 seconds pass between the appearance of a machine in the frame to plug the tab hole and the complete tab hole plugging. The immediate observation of the object in time. It is required that the neural network detects an open jet of cast iron in the frame immediately before the tab hole plugging, starting from the moment the closing machine appears in the frame. Video data from a portable camera was used to train the network. The video was split into frames. Only these frames were selected. Vasily, do you hear me? Jet of cast iron is present in the frame, as well as frames in which a tab hole closing machine is present in the frame. The dataset volume was 2000 images. The number of images per class was balanced by augmentation from original images. The network was trained using key-fold cross-validation 3. The object detection performed by the algorithm displays the identification name of the detect object, a jet of cast iron or a closing machine, the location of its bounding box, and the probability of occurrence as the output. YOLO V3 predicted less false positive, meaning 98 of all the objects were detected correctly. YOLO V3 achieved 37.5% of false negatives in the test set, which displays a favor at detecting a large number of objects. A software that implements a method for detecting the incomplete typing of cast iron using a neural network and computer vision has been developed. The developed system were implemented and tested at Severstal in the agglomeration and blast furnace production site. Warning notifications were currently generated in 98 of cases for a limited period of time in 2 seconds. This means that out of 100 cast iron typings in 98 cases, it will be possible to correctly determine the completeness of the cast iron typing from the blast furnace with all the consequences. This significantly exceeds the current figure of 15% based on a visual assessment of the cast iron typing by a person. The main direction in the development in application of the method for detecting complete typing of cast iron in blast furnace production to all blast furnace of Severstal, as well as the expansion of empty display video notification system to use with other intelligent video surveillance systems. Thank you for attention. Okay, thank you. Any questions? So thank you for presentation. Can you try to train detectors like YOLO V4, YOLO V7, but YOLO V7 is maybe too new for this study. It's July 2022, but maybe you can try it to train other detectors. Thank you.
Repeat please version. Tried you to train other detectors like YOLO v4, YOLO v7, and so on. We try more older version of YOLO, and this version was the best results from them. Okay, thank you. Thank you for your talk. And I guess it's time for us to announce the next speaker, who is also online. And it is Maria Rumentseva with a talk about deep learning and pseudo labeling for granulometry. I guess that's how it is pronounced, right? Yeah. Good afternoon, everyone. And the topic of my presentation is deep learning types of the library of granulometry. Granulometry is a set of methods for determining property-size distribution of material and determining soft properties, and the composition of raw materials affects power crushing and grinding processes and the variability of use. One of the tasks of granulometric analysis is to determine the operation mode of road mill for the crushing power. The mill must be speeded up when there are a lot of large stones on the conveyor, and slowed down when there are a lot of small ones. So there are several following approaches to the granulometric analysis. The basic one is the sieve analysis. It is based on the spinning one cubic meter of ore through sieves of different sizes. Several methods like this radiometric analysis and three-dimensional laser scanning and three-dimensional camera requires special equipment, and most of research is devoted to two-dimensional images, which is probably due to the complexity of instant devices that allow obtaining three-dimensional images. And we have a video from a camera mounted above the conveyor belt provided as input data. And the first step to collect the data set is preparation to prepare the image to extraction for information. Image cropping is necessary to reduce the analysis data. We crop foreign objects outside the conveyor, what can reduce the efficiency of segmentation algorithms. Gaussian blue is used to remove noise, and histogram visualization is used to increase brightness and contrast, and color reduction are used to simplify power policies. The next step is to automate image markup, and for this we choose the market watershed algorithm, since simple methods of boundary detection do not effectively determine the boundaries of stones. We use the morphological opening operation, which allows civilians to grant objects because it smooths the boundaries of objects, tuning them to the size of the window. And after we apply adaptive generalization to have been designed the image to use distance information to compute markers. And as a last step, we compute the regions based on populated markers. So the obtained results might contain errors even with the fine-tuning of parameters of the watershed network. And the images have been modified using a graphic editor, and we removed erroneously selected objects such as conveyors and corrected some watershed errors. Shallow methods focus on specific data, and deep methods are more resistant to data changes, so we choose several neural networks. The problem was marking images with ore, especially with a large number of small stones, is expensive, even with a partial automation using watershed domain. So we selected several networks such as UNet, UNet++, PSPNet, ZipLab Frontier, and ManNet for further research. The test dataset was also collected using the watershed method, and the sample of 50 elaborate images for training and 10 images for validation were produced.
The training sample was augmented, but we didn't use augmentation for the test sample. We compared the result of neural networks on different data under different conditions with a live content of small stones, the large stones, and different quality. Unfortunately, deep LabVT and PSPN don't show satisfactory results even when the training duration is changing. Probably more data is required for the current work of these models, and Moneta 2 predicts individual stones, but cannot better stones profile, detect the background, so it's not satisfactory result. As we can see, the UNet and UNet++ architectures can predict the mass and you can compare divisional stone instances from each other in the images. And we use indexation over linear as the main metric and count accuracy due to this metric. Also, we evaluated simultaneous convenience, memory, and speed metrics, and the most effective algorithm by intersection over union and clearance time inside was UNet. So we choose this model, and using this model, train it on our dataset. We realized the interface for real-time tracking of the raw granulometric composition. And the moment we implement the calculation of particle size distribution as relative, because we don't have information about conveyor size, so we can compute size of stones. And there are several common granulometric problems which hardly can be solved using two-dimensional data. For example, particle separation is an accuracy and determinant the measured surface. Small particles for a computer visual algorithm seems like one large particle, and overlapping particle area causes the measurement to skew towards small stones, as the overlapped areas of the stones split is one non-overlapped stone. Purple area is an area what occurs because only one side purple of uncovered stone is visible, and this area is determined primarily on two-dimensional images. We have several directions for continuing research. It is reasonable to explore the using of stereometric methods to optimize the geometric analysis. If we use the camera, we can see the stones from several sizes, so we can build a three-dimensional model and depth map of the conveyor. So it provides us automatic design and can use it in distance to the conveyor, which allow us to conduct the granulometric analysis more accurately. Also, self-supervised learning is one of the research directions, and this direction is actual because we have a large amount of unlabeled data. So thank you for your attention, and I'm ready to answer your questions. Thank you, Maria. Any questions from the audience by chance? Anybody? Okay. Then I will ask my own question, I guess. I was wondering, could you please summarize your contribution in this research? Because as I understood, you used the ready-made library, so basically you compared their performance, right? And the data which you used, it was like your own data, right? Could you like tell us several words about what is the contribution in this research? Where first our contribution is we collect the data, and we collected the data set because there are no all data set in the public, no public data sets, so we create our own data sets, and the method that can actually automate the creating of data sets. So after we create some tools for monitoring the granulometric analysis in real time, because there are no public tools, but it's really relevant task on in the industry, as we see. So this is we use of course for now public library and public networks, because they are seems like we are working, so we choose one of this and compare it to choose the best one for this task. Okay, I got it. Thank you so much. Any other questions? Okay, then thank you once again, Maria, for your talk, and we continue with the talk of Elena Egorova, Gleb Glukhov, and Igor Shikov on the topic of customer transactional behavior analysis through embedding interpretation. Do we have Elena here? Okay.
перелистывать. Или мышкой надо? Окей, все. Hello, dear colleagues. Today I will present you my research work on the topic customer transaction behavior analysis through embedding interpretation. Certainly, there is increased competition in the field of banking service. In this regard, it becomes relevant to study and understand consumer behavior for improving quality of client service. Grouping users can be useful when handling a large flow of consumers for advertising campaigns. Typically, the RFM models with analyzed recency, frequency, and monetary is used to divide users into groups in the banking sector. However, the question arises whether this is enough. It may be worth exploring other factors in addition, for example, hidden signs based on the relationship of purchases. To do this, an embedded model that will predict the relationship between the buyers and the sellers can be taken, finding hidden representation in parallel, and then apply the well-known clustering methods. Based on this, consumer behavior data will be presented as a knowledge graph, which is a suitable structure. A knowledge graph was defined, which contained information about the percents of a customer's purchases from a particular store and the category of this store. Further, for training this information was divided into positive samples on all connection within the graph and negative samples, missing connection. The existing knowledge graph embedding models were chosen as training models Transfer, Data, Complex, Sadist mode because they are the basic algorithm on which more complex methods are based. The best model was chosen to predict the link after training new vector representation for each user obtained, which were further clustered. As a result, groups of people with hidden signs were identified. The following methods can be used to solve the link prediction problem. First, matrix factorization, in which singular value decomposition, non-negative matrix factorization, and probabilistic latent semantic analysis are baseline approaches. Also, the most famous and easy to implement embedding models on graph based on translation. They still do not lose much in accuracy to models based on deep learning and are used in real problems. Graph-based models are superior to other methods in terms of efficacy in adding new elements. However, in terms of accuracy, they can lose to conventional models. But don't forget that high accuracy alone cannot determine the best recommend system because users don't trust recommend without explanation. Attention should also be paid to interpretation. Bank transaction will take as data which were provided by the partner bank. To simplify the analysis, pre-processing was carried out. The distribution of purchases by category for all data is shown in the first figure. When calculating the matrix, it was considered that some users most often bought in the same stores shown in second figure. Most of the buyers often bought in the same store. And in this case, the models can only learn the popular stores, so for each customer predicting the relationship only with them. Then it may not be correct to compare the metrics on the entire test set. In this regard, the metrics will also calculate on the filtered test data, in which the links that exist in the training set were removed. During the experiment on predicting relationship in the knowledge graphs, the result presented in tables were obtained. When analyzed on the entire test dataset, knowledge graph embedding models show better results compared to standard methods, losing only to the method based on the definition of popular store for each customer. However, popularity-based models cannot predict lean on unfamiliar data, in this case, test dataset with no records from the training set. For such filtered data, PCA truncated SVD and NMF shows the best result. It is also worth mentioning that, as seen in the table, knowledge graph embedding models trained on data without information about the shop category show significant worse result compared to those where the link between the store and the category was added. Then the result user embedding were clustered. As for the detection of latent features, knowledge graph embedding models were easy to interpret in this regard. For example, during clustering, it was found that each cluster can be described by the most popular district for user purchase.
When visually evaluating truncate SVD embedding in a two-dimensional space obtained with TSNA, it is noticeable that there are much more clusters and some of them may consist of small number of users. This can complicate the task of interpretation, and some clustering in both methods showed a difference in the description of spending in each category. For example, you can identify a cluster of users who actively buy household and renovation items or users who rarely buy gasoline. Additional user information should also be considered when attempting to interpret. There's various link prediction methods for bank transaction data we analyzed. It was determined that the knowledge graph embedding models was 5% compared to rotate here. Then the method based on the popularity of the store for each customer on the entire test set and the matrix factorization methods on the filtered test set without links they were in the training by 86%. Rotate here versus gets SVD. However, knowledge graph embedding models have revealed some hidden and unobservable perceptions that can help to better understand buying behavior. In other words, they were found to be more interpretable. In addition, these graph models can potentially improve accuracy by adding more entities in relation to the customer and store knowledge graph. Thank you for your attention. Thank you, Elena. Any questions from the audience? Okay, could you please move to the previous slide? I was wondering, like you were comparing different models, right? So here you basically present the main result of your work is that you have the percentage of which is worse, which is better, right? Yeah. And my question is, can you actually comment on whether they are applicable to your task at all? I mean, for instance, imagine I have a task to predict some links. I say that one library predicts them like with the probability of like 100th of a percent, and another is like 200th of a percent, and my result is like the last library is twice as better as the first one, but still we cannot apply neither of them. You understand what I'm talking about? Like we have two bad libraries, okay? One is worse and another one is slightly better, and we say another one is slightly better, but still they are bad because we cannot do anything with them. We cannot predict the links with a probability of like 1%. It's too low a probability. Just our research means there is a microphone there. Yeah. The main think our research is not accuracy, but is interpretation models. And once models are more interpretation than others, but additional this accuracy link prediction is too better. Well, a link prediction was only an example. I was talking about your percentage there. So is it too bad that we have 5% worse, or it's not too bad? For instance, if we have accuracy like 91% compared to 96, like 5%, maybe it's crucial. Yes. It is yes, but these models can versus persons compared that I think I forget all English words. Well, Okay. maybe you can try in Russian just to make an exception for that case. Я, может быть, не очень поняла, просто, да, некоторые модели не очень, показывают хорошие результаты в точности, но зато они показывают лучший результат в интерпретации, что имеет важное значение в рекомендательных системах в банковском секторе. Ага, то есть те 5% и 86, они действительно, как говорят, made a difference, right? Yes. Okay, thank you. Any other questions, maybe? So we proceed to the next speaker, who is Ilyas Varshavsky. And with his co-authors, he is presenting a talk called
forecasting railway ticket demand with search query open data. Elias, you have the floor. Okay, thank you. Hello everyone, my name is Ilyas Warshavsky. The topic of the study is forecasting railway ticket demand with search query open data. This slide is about reprocessing data and getting the values of the total demand and search queries. Before discussing the details, I will briefly talk about the motivation and state of the problem. The study made short-term forecasting of the demand for railway tickets. Predicted demand values can be used in dynamic pricing problems. A study of other works on this topic showed that when predicting demand for ticket of transport companies, researchers don't use search queries as a predictor. Commercial companies use complex predictive models with multiple predictors, but they don't show their models in details. We set the task of finding out if the accuracy of the model will improve when using search queries as a predictor. And about details. For studies, search query data was collected from open internet sources in several train directions, and data on the capacity train, cars and ticket prices 89 days before the train departure in several directions. The received data was parsed, reduced to the form of data frames, and cleared of the unnecessary data. After that, according to the capacity of the train, and demand was calculated as the difference between the maximum capacity of the train and the number of empty seats on the train 1 day before departure. It should be noted that the total demand for all classes of service and all trains following one of the selected directions in use in our study is Moscow-St. Petersburg direction. The direction of travel corresponds to several preset series of search queries. Search query data was sampled by week. Given that the graph looks smooth, we resampled them according to the train data. That is by day, filling in the graph with linear interpolation. Next slide. Next, we decide to analyze our data. The general view of the total demand, as shown in the figure, has a weekly seasonal rhythm, which is typical for ticket demand data of the transport sector. Then we used multiplicative model to highlight the trend. The residuals of the model were tested for stationary and normal distribution using Dickey-Fuller, Shapiro-Wilkas, Anderson-Darling tests, respectively. As a result, it turned out that the hypothesis about the stationarity and normality of the distribution law can be rejected. Therefore, after obtaining trend and seasonality forecast, it's possible to generate model residual from a normal distribution for Monte Carlo interval estimation of uncertainty. The analysis carried out allowed dividing the forecasting problem into 3 stages: a complex model based on the LSTM or ARIMA algorithm produced a forecast of the trend component. For forecast of the seasonal component is carried out using one-dimensional linear interpolation. After that, the trend and seasonality are combined in the residuals of the model obtained at 100 generations from the normal distribution law superimposed on the received demand. To use search query as a predictor, it's necessary to know the best time lag between the search query data and demand data. With a sliding window, a series of search query passes through a series of total demand at each iteration. The Spearman correlation coefficient and the corresponding p-value were calculated. It turns out the best lag is 3 days. Which is expected that this user search query affect the capacity of train cars within 3 days from the moment of request was generated. Data shifted by this lag are used in the future for predictive models. The third slide.
ARIMA-based and SARIMA-based models were used for forecasting to find the best order of autoregressive P and moving average Q components of the model based on ARIMA algorithm. The autocorrelation methods of ASAFE and the partial ASAFE analysis of demand trend we used with the choice of the best order according to the AKK information criterion. Order of differential D is then confirmed use Dickey-Fuller test for stationarity. For typical neural network models, LSTM layers were used. LSTM models are NN of deep learning consisting of 3 LSTM layers of 32 neurons each. Such models are trained for 10 epochs, and the multivariable LSTM model consists of 3 LSTM layers with 132 neurons each. The MV LSTM model is trained for 15 epochs. The parameters are chosen after a series of experiments with different networks and networks configuration. Co-experiment data are divided into training 67% and test data set 33%. The data is also scaled from 0 to 1. When the errors in forecasting 33 days ahead are significantly higher than the errors in forecasting 1 day ahead. At the same time, as you can see, the result of the forecasting using the predictor are to be better than the results without using it. And fourth slide, you can take a closer look at the resulting errors. As can be seen in all cases, models with a predictor outperform models without a predictor. The best results was shown by the SARIMAX model, which is typical when using small data sets. In our course, 120 days, 1 day, and sometimes the neural network model showed the largest increase in percentage point relative to the results without a predictor. Having received a trend forecast, we made a seasonality forecasting using the interpolation methods and superimposed the generated residuals on the result. At the same time, the confidence interval took into account of students' coefficient, required the number of degrees freedom, and a confidence level P equal to 0.95. You can see other graphs in the Python notebooks posted on GitHub, and dataset used for the study is also another study will be devoted to surrogate modeling of demand and prices in the problem of dynamic pricing. And fifth slide. Okay, that's all. Thank you for your attention. All right, thank you. Any questions? Well, I see that you had a very you have covered a lot of different various topics. I would say within one presentation, at least that was my perception of that. So please, could you summarize in several words, literally, like what did you receive as a result? Like what are your, well, what is your contribution? As I've already asked another speaker. Okay. Before this study, we studied trains data, demand of about demand of trains tickets, and we solve problems of dynamic pricing. But we solve these problems without a predictive model. The model haven't a future company, and we need to create predictive models because we need to have dynamic pricing surrogate model in set days after customer buying their ticket. I will interrupt you. Sorry, I was asking not about what you want to do, but what you did and what is the result, and in several words, please.
Results of the study. Yeah, what's your contribution to the field? That's what I was asking. So what you have done and what is the result? We made Well, basically you were forecasting railway we ticket made demand, short-term right? forecasting, and we study some predictive models, RIMA, LSTM models, ARIMA, MSRE Max, and yes, could you repeat the question? Elias, once again, the question is, what is the result? You say, like, your talk is about forecasting. So did you have any forecasting and what's the accuracy of it? Results of this study is a series of web search queries could improve the predictive models results. Okay, and what is the percentage of prediction accuracy? What is the percentage of improvement in that case? You say they could improve the accuracy. Okay, thank you. Percentage in the implicit point, we solve this result, and for multivariable STM, this is 1.33 percent point. This compared with the MB with LSTM model without the predictor. So basically what you say is that you improved by 1% the accuracy, right? 1% and something. Yes, about 1%. Okay, I guess that's it. That's what I wanted to know. Thank you. All right, next speaker. I guess it's time to invite him. He is also online, and his name is Alexey Korneev. And the talk is about towards comparable event detection approaches development in social media. I'm going to present you our paper, which is called Towards Comparable Event Detection Approaches Development in Social Media. Nowadays, social media are of vital importance for a lot of people. Regular users publish information about their daily life. Organizers of mass events broadcast public content via official pages. Moreover, previous studies have revealed that information about remarkable events, such as hurricanes, earthquakes, appears in social networks faster than in traditional media. Social media store different types of content, including texts, images, videos, and geospatial data. As a result, it makes social media a useful data source for a variety of tasks dedicated to the analysis of urban processes and creating, for example, recommendation, crime monitoring systems based on detecting of urban events. There are a lot of papers dedicated to event detection in social media from numerous research groups. Mostly each paper is usually focused on some particular aspects of event detection problem. Authors use different definitions of events, different categories. They tend to apply methods which require different data modalities. And what is important to mention, they also use different baselines and metrics in order to evaluate their approaches. As a result, there is no clear solution how to compare different approaches with each other, how to understand which one copes better with event detection task. In the scope of event detection for Twitter, these issues have been raised by Andreas Weiler and his co-authors in their paper Towards Reproducible Event Detection Techniques in Twitter. And they propose to use data simulation, Twitter data simulation, in order to evaluate approaches. So using the same simulator will make it possible to reproduce previous results and fairly compare different approaches. However, there is still room for research, in particular for other data modalities which are not included in Twitter. The goal of our research is to systemize publicly available datasets and evaluation techniques.
In particular, we also analyze existing event detection approaches from the comparability perspective. We compare several public event detection datasets and discuss their applicability. Then we highlight the need of a universal event detection dataset and formulate necessary characteristics and discuss potential ways how to create it. There are usually two main ways how to compare performance of event detection approaches. To simplify, one needs to have an access to a source code or to a dataset which was used for evaluation. We decided to extract information about this from current studies to understand which way is more suitable. We have used two large and recent surveys dedicated to event detection approaches and reviewed articles which were mentioned there from the comparability perspective. We should also mention that we excluded some papers which were not directly focused on event detection because the authors use another evaluation approaches. Firstly, we provide an approaches overview. We can see that mostly authors do not publish their source code and do not use publicly available dataset. Moreover, many of them collect data by themselves and then label it manually, which require a lot of time and resources. As a result, usually authors use a relatively short collection period. From these observations, we can see that there is a need in publicly available dataset which will meet requirements of different researchers. Secondly, we collect information about evaluation metrics. And it is important to mention that if we want to fairly compare different approaches, it is insufficient to apply standard metrics such as precision, recall, or F-score, because, for example, they do not handle event duplicates and they do not show how many events were found and relationships between each post and the event it belongs. This problem was highlighted in multiple research papers and led to appearance of additional evaluation metrics, for example, events count, miscount, and false alarm count, which is the same as duplicate rate. We also provide an overview of publicly available datasets. We can see that there are some disadvantages for all of them, and it might be an explanation why they are not widely used by authors. However, we should mention that they still could be used for some studies and can be used to compare different approaches which focus on specific event detection directions. However, we should mention that current datasets do not fully satisfy the needs of researchers. As a result, as it was mentioned, authors tend to gather data themselves, and as a result, they evaluate their approaches using self-collected data, which is mostly private. As a result, it is difficult to reproduce results of authors and to compare results between each other. As a possible solution, we propose an idea of a universal dataset creating, which is aimed to satisfy needs of the majority of researchers in this area. We formulate what kind of characteristics these datasets should have. For instance, it should contain data of different modalities. It should cover a large number of events, large number of types of events, and it should take into account features of specific locations and languages. As a result, we have analyzed 20 research papers from recent surveys, compared a publicly available datasets, and discussed their applicability. We also described evaluation metrics and proposed an idea of the universal dataset creation and formulated what kind of characteristics it should have. For now, we are developing
the universal dataset and plan to publish it in open domain when it is ready. We expect it will make it possible to easily and fairly compare different approaches between each other and benefit the community of researchers in this area. Thank you for your attention. Thank you. Any questions? Universal dataset, who is making sure that it's really material data, or that it's not fake, or who's taking care that all the data for the dataset is going to be fit on the parameters that we specified? Okay. Who's taking care of the dataset, this universal dataset? Who's taking care that all the parameters are being reached? Because it's public. I mean, everybody can post, or maybe just with some permissions, or how it works? Well, for now, we only proposed an idea of creating a universal dataset. So we described what kind of characteristic it should meet in order to satisfy needs of researchers. So right now it is not created. So right now nobody takes care about if it meets all requirements indeed or not. It's an open question how to collect such a data set or to simulate it, and it's a separate research direction which we are going to tackle and what we are doing right now. Thank you. Any other questions? Okay, then Alexey, thank you again for your talk. And we have a last talk according to the schedule, which is the talk of Anna Muratova and her colleagues about explainable machine learning for sequences of demographic statuses. It is online. Yes, hello. The theme of our work is explainable machine learning for sequences of demographic statuses. I will present a case study on demographic sequences analysis through modern machine learning techniques. The study's data contains demographic and socioeconomic events, whereas the events are presented as sequences of statuses. Demographers are interested in applications of advanced machine learning techniques and interpretable patterns for their needs. We show how sharply valued-based explanations can be obtained for such sequential data with powerful machine learning approach, namely gradient boosting over decision trees. Source data was obtained from the Generation and Gender Survey website, which contains data from over 200,000 people from 19 countries. In our experiments, we used a panel of the part of Generation and Gender Survey with data of people selected at the age of 15 to 35 years old. Similar experiments can be carried out on another subset of the dataset depending on the tasks of demographers. Dataset contains records of 5,000 respondents with 32% of men and 68% of women. And it has 10 years generations from 1930 to 1986. Gender proportions for generations is in the dataset are shown in this table. The dataset contains demographic events, partnership, married children, and socioeconomic events, job, education, separation from parents. Data categories are shown in this table.
Demographic statuses change when demographic events occur. We analyzed starting life course events, which were grouped according to 3 dimensions: the presence of children, no children or first child, marital status, single, first cohabitation, first marriage, and socioeconomic status, no events, first separation from parents, first job, and completion of education of the highest level. The number of combinations of statuses is very high, so in order to reduce their amount, we focused only on the first event in pairs of socioeconomic events, and on the last one in the triple events. The dataset was preprocessed and statuses were encoded based on demographic and socioeconomic life events. So in this table, we can see the encoding. The dataset has 2 types of data. First one is person features and another one is encoded statuses, which were shown before. Each person has a certain status for each month of the period, for ages from 15 to 35. Thus, a chronological sequence of statuses is obtained for each person. The dataset was split into training and test parts in a ratio of 80 to 20. The idea is that there is interdependence of persons' features and life-based statuses. So we set the following research objectives: how accurately a certain feature can be predicted, knowing other features and statuses. Evaluate the impact of statuses along the life path on the features prediction. And evaluate the impact of features on the statuses prediction along the life path. For a feature prediction, we have applied gradient boosting libraries XGBoost and CatBoost. Both methods provide very close prediction accuracy. Therefore, in this table, we show only the results of the XGBoost prediction. It can be seen from the table that in most cases, the prediction of a feature by statuses is more accurate than just by features, and prediction by a set of features and statuses even more accurate. The column prediction improvement by statuses versus features shows the percentage of improvement in the accuracy of prediction by statuses relative to prediction by features. The column prediction improvement by features and statuses versus features shows an increase in the accuracy of prediction by a set of features and statuses relative to prediction only by features. To evaluate impact of statuses along life paths on the feature prediction, we applied SHARP library to the XGBoost method. It shows dependence of feature prediction accuracy on statuses along life paths. The example of SHARP values along years of life paths for gender is shown in this figure. It can be seen that the most influential statuses for predicting gender are at the ages of 19 to 23 with a maximum of 20 years, and also a slight increase in influence also occurs at 34 years old. Another example in this figure shows that for men and for women, the most influential statuses for predicting marriage are at the end of the period. However, for women, earlier statuses have a greater impact than for men. Similar plots were also built for all features and for different subsets of people, for example, for a certain generation and so on. Impact of features on predicting statuses along the life path is shown in this figure. From the figure, we can see that education is the most influential for the age 20 to 21. Influence of the number of child is increasing throughout all of the period, and religiosity is the least influential feature for prediction of statuses. In this work, we show various interdependencies of the demographic dataset, how knowing some features of people, other features can be predicted.
We also visualize data dependencies so that any demographic scientist can understand the data, analyze and find another hypothesis to better understand their data set. The visual representation of demographic dependencies helps to better explain the prediction of features to show which features and statuses contribute more to the prediction. Example of graphs clearly show how some social or demographic features depend on others, how persons' features affect life path statuses. The SHAP library contains much more means of visualization. So in this way, many more social and demographic dependencies can be discovered and visualized. Thank you for your attention. Thank you, Anna. Any questions from the audience about this talk? Well, I don't see any. Then I'll go with my question. Have you tried to compare SHAP with some alternative approaches in the sphere of explainable AI? Sorry, could you repeat, please? Yeah, could you comment on using SHAP? Have you compared SHAP to any other alternative approaches in explainable AI? Why have you selected SHAP? SHAP allows us to show some interpretation, so the demographers can interpret it better, because for demographers it is important to see some visualization so they can learn more from these graphs and analyze it. Yeah, this part I understand, but I mean that SHAP is not the only one approach which you can. The SHAP is not the only one approach you can use here, so there are some alternatives. Have you considered them? Yeah. So in one of the papers, Lundberg showed that the SHAP is the best method to visualize data, so it can be interpreted. Okay, thank you. Any other questions? All right, then I guess it's time to finish our section. Thank you for everybody for listening and for online participants as well. And well, that's the end.